Wow, for now, you live, no? Yes, I can see that we're live now. If you can share the video. Hello, assalamu alaikum. Ñu ngi leen a nuyu di leen welcome si programme bi. Bilal, you can make introduction and nuyu Mange. Let me try and. Okay. Okay, welcome into the program. Hey, ñëwaat nañ fii. Yeah, Aida did the host, Yaida Jallo. You have a very good brother here from Belgium, Ibu Jame, Agman Bilal Sam Koli. Now, again, from it is very important ne ñi fi di continuer waxtaani suñ dëkka ndax waxtaan ak gis-gis ci biir xel rek moo ñoo yóbbu ci direction biñ bugga so moo taxoon tey again ñi ñëw fi ndax gis ngeen ne fi mu nekk ni doy ñi ngi just launch seen political manifesto 2021 so di leen nuyu yéen yëpp di leen ne ñu ngi laa ñaan rek ngeen patient ak ñun déglu àndaa ñun ci biir xel ndax ñu mun a génne lii nga xam ne mooy the critical focal point of the political situation at the moment in conjunction to our manifesto. So again, the just brother Ibu, Mu introduce Bopam, and Aida, obviously. Yeah, assalamu alaikum bolo bi maa ngi nuyu ñëpp man la Ibu Jame yaroo Bundung juddoo Bundung waaye foofu nag ñu bari ñu ma ooye Ibu Sanyang xam ngeen rek tu yëfi turandoor so loolu la and been active in education in Gambia and here in Belgium and a childhood born boy depuis the time xale maa ngi nekk doy si foofu la yaroo ba anything about doy is part of me by dem continue. Hello, assalamu alaikum. Ñu ngi leen a nuyu yéen ñëpp di leen sant di leen gërëm ngeen jégal ma maa ngi try on pour see whether we're active we're live comme ni ngeen ko xamee rek tey ñu ñëw rek pour waxtaan ak yéen comme ni ñu ko waxee rek title bi defe naa ne def nañ ko fa waay doy loolu lañ ñëw tey pour waxtaan ak yéen tey nag waxtaan bi li moo nekk mooy dinañ tànn pàcc boo xamante ne doy gis nañ ne fan yi nii doy ñëw nañ ñu roll out seen manifesto bi mooy di transformative agenda def nañ ko ci fan yi so looloo tax ñu ñëw rek ne dinañ tànn benn pàcc si loolu pour ñu waxtaanee ko liñ bëgg a waxtaanee tey nag su ko defee ñu mun la ñu gën a toj wax bi mooy about the doy education policy bi nga xamante ne wax nañ ko tey nag looloo taxoon ma ñëw ma invite kii nga xamante ne suñ broda la muy suñ comrade ñu koy ooyee Ibu Jammeh nag foog naa ne si waxtaan bi di ngeen gën a xam moom mooy kan Ibu Jammeh moo mun a yaroon na Bundung dégg ngeen wax na ko te moom itamit jàngale na fi nga xamante ne dañ fay ooyee ñaako yi moom education background am la so moo taxoon ñu invite ko fii su ko defee mu nekk waxtaan bu am solo dinañ ko waxtaanee kon nag maa ngi wax ne broda Ibu jox la rek nga gën a joxe ndem joxe nga tuuti nga gën a joxe sa background about si fi nga xam ne daal moom mooy
fi nga féetoo daal muy sa profession su ko defee ñëpp gën a mun a understand the reason why you are here ba pare yes. tamit soo munee duggati tuuti sa relationship ak ñoom Halifa ak ñoom Syria bu ko defee nga nit ñi gën a mun a understand that why we brought you here today. Thank Yes. you, brother. Yes, suma background mooy man Bundung laa juddoo foofu laa yaroo màggee fa. waaye musuma jàng English, man français laa jàng. Français yaakaar naa ne sax moom laa gën a dégg than any other language. Because of suma childhood yëpp français school laa jógee college Banjul. So waaye am na lu ma boole ak suma papa always been active on politics. NCP la woon nag, a good friend of Idi Mane, muy xaritam te ñu doon taxaw foofu noonu as politicians in Serekunda. Mu dem ba radical ideas or the seek for change into our family mu dugga suñ si ñun ba man munuma wax ne time yi Moja xam naa li doon xew si biir doy waa is later after that bu Sidia Jatta ak ñoom Halifa Sallah ak Sam Sarr bu ñu am seen first office fële ci Bundung si koñ bu ñoo ooyee koñi butiki Yaasin ci këri Mr Cham mooy Mamat Cham papaam fa lañ njëkkoon a am seen office. As a kid we were playing in the front of that office, and because Sidia xam na ne man dégg naa français si la ma jël def ma booram def ma xaritam saa su nekk su ñoo bugga something dina ñu yooni ñu dem def moom. Since then the spirit of doy dugga si ñun ba ñun ñëpp daanaka si biir Bundung boobu mel nañ ni ne ay doomi doy lañ parce que ñu na ñoom ñoo daan dem ak a dellu si ni nga gisee Halifa nu moo doxee noonu ba tey sax doxin boobu mu ngi foofu mooy that spirit of ne maa ngi am hope into ne there will be change in this country. Am nañ hope ne luñ buggal suñu waa réew bi bés dina tollu dinañ ko jot te dinañ leen ko mun a defal comme ni mu waree. Dem na nag ba yaa Ami Silla Sarr kooku moom mooy jabari Sam Sarr te yaakaar naa ne one of the MPs brodaam la mu ngi taxaw foofu in Banjul. Def nañ seen kéemtalaay kàttan benn ñoom dañoo door seen own school biir Bundung ñu def ko fële sa Bundung boori police station bi ci boori këri Jajikunda lañ doore, but I don't know yan la gaay am foofu the need to expand, and then ñu dem ci këri ñoom ku ñoo ooye Ngor Seka, very popular someone in Bundung, xam nañ ko suñ time in Bundung. From there, we started a nursery school. And the beginning, it was like, dafa mel ni dañoo ubbi seen own school, ñu ne dañoo ubbi seen own school, mu mel ni dañu leen a moo ay yooyu. Waaye as time goes on, ñu gis ne xale yi di génn si school bi, they can read and write. They can speak better English more than any other nursery school bi nga xam ne ñu ngi on time boobu sax nursery school bariwul woon, but the success of that school was to a point that everybody wanted now to send his kids to that school. So xamuñu woon ban mooy secret bi into the school, although I would imagine ne they struggle with meager resources, but the teachers that were there were very dedicated, really knowing their job, and they are doing their job ni mu waree. Loolu tax na ba being a kid going to that school, according to what I have observed, because man, I am always in Bundung there knowing what is going on, it was very difficult pour nga am sax mun a inscribe sa doom foofu. Ba ku fa jëlee diploma certificate dañ laa ne swear ko parce que you have to be proud of where you come from. So ko defee nga swear ko, and to the aim ne you would keep this certificate for a long period.
Many of those kids really graduated there. And there was this problematic of inscribing because capacity was a problem. So because Ya Amisar, Silla Sar, uh, very good leader, very dedicated woman, really hard-working woman, and knowing what to do. Ham ligayam bu baax sax. Kooku was a friend to one of my younger brother or neighbor opposite lañ dëkkoon. Musa Koli Baji la tudda. Daf daan ànd ak daf ko daan ñëw jël si def ko friend because Musa Koli is very outspoken, is a good respected, influential anyway, to make sure that those parents who inscribe their kids into her school, that they go to their houses so that they campaign Khalifa. Um, and they succeeded in those things. Time Bobo Dundanwa Serekunda Central, Lutub Serekunda is the whole of Bunu could vote for Khalifa Salah. And that's how I knew her also through Musa Kolibodi. So that school has a success. That school was top school, I tell you. So, but the secret or the way they were handling things in that school, dafa jahal ñu bari biir Gambia and so forth. Until now, those kids, many of them, ñu ngi abroad, ñu ngi liggéey now in the current in Gambia, holding key positions and really doing well. Some even I'm not telling you because we will have di nga gis ñoo xam ne ñu ngi ci Facebook bi fii ñu ngi support still de wala yaa ngi gis many of them tamit am nañ the freedom for ñu join your other parties and seen own parties. So and that is the spirit of Doi. Nekkul ne only dañ laa teach because you come from a Doi school you have to support them. No, they give you that freedom and that liberty to choose for your own ban affiliation nga am ban party moo la ñor lan nga bugga nga doxal sa citizenship right sa fundamental human right comme ni mu ware loolu is part of the education philosophy education policy buñ bugga indi because in that they want to roll out a fundamental human right issues yoo xam ne ni where awareness citizenship dafa am solo ma emagum foofu bala jërëjëf li nga wax am na solo am na solo te defe naa ne bépp koo xam ne dégg na la li nga wax muy si Xalifa muy si ñoom Sidia ak ñoom Sam Sarr ak jabaram Ami Sila yëpp duna buleet loolu moo waral gis nañ ne political party yi bari nañ lool ñi nga xam ne bëgg nañoo jël réew mi bari nañ lool gis nañ sax ne this election bii ñu dégmal nii candidate su bari ak seen supporters yi dañ jël education ñu def ko loo xam ne benchmark lañ ko def dégg naa ñu bari sax dañoo naan président bi jàngut président bi ni kitina Sambata Njaay yeneen candidate si ñoo jànga wante dafa am loo xam ne moo ma jaaxal jàng bi nga xamante jàng nañ ñoom ñëpp gisuma bépp koo xam ne taxaw nga roll out si sa manifesto nga wax si about education naka la importance si askan wi ak yow mi nga xam ne nga ne danga jàng ba ngay wax ne suñ président bi jàngut yaa gën a jàng yow nga taxaw du laajte réew mi defe naa ne bépp koo xam ne jàng dafa important si yow nga xam naka la importance nga def ko yow sa bopp nga jàng ba ngay xelib beneen ki nga xam ne yow si moom yaa moom yeenay jonk wante pour nga ne education defe naa ne yow first priority li nga waroon a njëkk a def mooy nga wax sa education policy benn candidate laa gis muy Halifa Ababacar Sallah moom laa gis mu taxaw really outline there in his manifesto in Doi manifesto moom kenn dong laa gis mu taxaw wax seen education policy bi li ko waral mooy li nga xamante ne yow wax nga ko fi mooy ñoom dañ xam the importance of education to society education dafa important to society ndik society bu jànga li nga wax nii moom ñoom si loolu lañ jublu loolu la ñoo def mooy ne they want to educate the society because askan wi suñ jàngee
everything would suñ économie bi si loolu la mooy loolu noonu daf si li rëy dafa play a key role in our economy and in our society. Askan wu jànga dina yomba dinañ mun a am liggéey, askan wu jànga dinañ mun a xam lan mooy seen right ba nga xamante ne comme ni nga ko waxee dinañ xam ku ñu war a dem votal su waxtu vote jotee, dinañ war a xam ne benn leader du war a ñëw taxaw di leen nax because ñoom jàng nañ xam nañ moo tax nag duñ ne buleet suñ gisee Halifa Sallah Ababacar mu ñëw taxaw burka démba roll out li nga xamante ne mooy di TA muy suñ manifeste ñu wax si li nga xamante ne mooy suñ programme bi dinañ ko teg nag su ko defee nit ñi dégg ko because dafa naa ne ñun suñ askan ñu bari dañ dee gaaw a fàtte moo tax riir mi ak xumba bi nga xamante ne nii moom moo fi dox di fi nekk nit ñi tega sabar di dem di beñati dafa tax nit ñi fàtte waaye wax na suñ manifesto bi dafa naa ne bépp koo xam ne sax dang daan wax ne doy seen wax leerut seen wax dafa xaw a gën a xaay di angale yi ñoo làkka dafa xaay te nag musuta xaay de waaye lu gën a leer li Halifa Ababacar wax burka démba góob ma ne dara dina ko gën a leerati Bilal ma jox la yow tamit nga gën a xuus si waxtaan wi tuuti rek su ko defee suñ waxee about education ak policy bi dinaa ko play after you nga wax ko then second part of this program as well ñu ngi càmbar loolu si askan bi di leen wax ne dinañ open line si am na ñoo xam ne am nañ ñoba bi pour ñu call ñu gën a waxtaan lu tax doy liñ gën a understand si doy ñu wax ko ba pare tamit ñu try to raise funds because askan wi bëgg nañoo raise tuuti funds si second part of this program because comme niñ ko xamee rek élection yi lañ nekk te nag we need funding so Bilal ma jox la kàddu gi nga wax jërëjëf. Thank you very much jërëjëf yéen yëpp li ngeen fi wax am na solo trop Ibu dégg nañ sa wax yow da nga amoon a direct link ak ñoom Sidia to the extent nga dem wudi in Nyakoy. Now man I personally tey laa gën a convinced because tey since on Sunday li ma dégga man foog na every educated and genuine Gambian that really understand things, understand what a state is. Foog na xam nga I think everybody agree xëy na leena whatever it is lii warata yow sa denial loolu would have to be personal, but it is not going to be intellectual and intelligent or common sense and logic. I believe every Gambian have got that in their heart. Now, the rest, Lulu, we're going to discuss it tonight. Now, when we come to education, man, I came from a family, man suma jabat bi nekk fi ak family they are educational backgrounds. My jabat teacher ever since Bima Committee. Mom Papam was, the head teacher of one of the biggest schools in England. Yayam, also was a teacher. Now, I know with that experience how important education is. This is what I've learned, and I see that raising the family coming from that background. When you educate your people as a state, you are building the state itself, because it is through education that the country can only go forward. And Lulu, for that, it is not hard to say because we live in the West. The reason we are in the West, one of the biggest assets that they have and they continue to build on, I think there's no doubt, we all know, it is educating their people. That is the biggest asset. That is why today, because development cannot come without educated people. That is why I tell you the innovations, look, we are talking about people are going to the moon. Ozan, we are talking about artificial intelligence, nanotechnology. These things are big, but as big as they are,
It is only because people have been prepared to able to, their minds are activated, able to improvise, because then you can think big, because we know, and it is a since human creation, the human being have yet to maximize his, his intelligence. So, and now, the more people are educated, the more, they can do whatever they can. Now, fortunately in the Gambia, fortunately, we have Doi. Doi is almost like an institution. That is why when you look all the political parties, in fact, it is, they call themselves an organization. It's an institution. And if you look at the programs, the way they roll out programs, and even the education, the way they roll it out, it is plain to see that is a wisdom of how to know your people. Halifa Sall is telling us, if you educate your citizens, the development of that country, that is the first development that you can develop a people, because the brain, because then they would know who they are, what they own, and what their country is, or as a people. So again, and so Holy Halifa Sallah and co, especially Halifa Sallah. Halifa Sallah did something called sociology. And sociology, it shows you the study of human behavior, how people interact, which is very, very important, because what we have in Gambia, we have something called in sociology, first class consciousness. And what it is, people, they would take what is their priorities, it becomes, the real issues becomes not a priority. Some of the immediate problems, they take that as their priority, and they forget their real issues. And that is the problem what we have in Africa, in Gambia, especially now, because as much as they know, and this problem is our biggest priority, but they're taking the domestic and the immediate issue, because they don't want this party to come in, that party to, so they overlook those issues and forget what is the real issue. Now, we live in the, in the West. Even in the West, you have meals in schools, free meals, because you know what? It is important, when you're learning, especially at that age, to come in with a full stomach, because you know what? It is so important what you put it in. There's, you have to look after, nurture that generation, that kids, to able to digest without deviation or any other problems that they might incur or have at home. That is why you see the state is like what Halifa Saleh said, a fatherhood, a parenthood, to able to look after the nation or the kids, nurture them, prepare them to able to take the country forward. So when you look at the educational policy for Doi, it is so advanced, it is so critical. In fact, we're talking about Gambia, that could be a blueprint for Africa. We only see it in the level of Gambia, but that is a blueprint. Any country in Africa can adopt that. So what is happening with most of our people, even the intellectuals, there is an intellectual dishonesty, because they know, and it's not just us behind Doi. All the intellectuals, they know that this is a blueprint. And when you look all the political parties, there is nothing, none of them, that can produce, well, they might produce something, but what Doi have put out there, everybody can admit, you will confess, this is a blueprint for the nation,
If we don't grab it now, we will fail for generations to come. In fact, we have. Bilal, comme ni nga ko waxee rek nga jégal ma intellectual dishonesty moom moo bari suñu askan. Comme ni nga ko waxee PDOIS seen transformative agenda bi blueprint la boo xamante ne Afrique yëpp mun nañ see jëriñoo te man dama foog naa TA bi suñ transformative agenda bi it's not just for Doi and those who are supporting Doi. It is for every African to have a copy. Because man dama wasan ne dama recommend every university, every institution in Gambia should have a copy of the TA. Because nekk na loo xamante ne it is for generation and generations to come. Now, comme ni nga ko waxee su fekkee ne yéen ngeen da ngeen ooyee seen bopp intellectuals and you understand how important it is pour education ngeen nekk di oote ne da ngeen bugg a nekk président dafa naa ne waroon ngeen a jiital education because without education yéen si seen bopp doo leen doon taxaw tey liggéey yi ngeen am seen CV yu foor yi ngeen am ni ko noonu tey doo leen ko def moo tax nag ma ne Gambien bi ñoom ñoo war a eewu ni ñu war a eewoo mooy ñi nga xam ne dañ ñëw pour liggéeyal seen réew ak ñi nga xam ne dañ ñëw pour liggéeyal seen boppa Halifa Sallah wone na ko ndik Halifa soo gisee ak PDOIS ñu war a toog dem càmbar seet suñ askan over 30 years 3 decades ñu ngi taxaw su leen place ñoroon su leen ñëw pour defar seen boppa ñoroon ni ko noonu duñ toog taxaw di xeex li ñoo xeex ba léegi Halifa ak PDOIS xam nañ the importance of education because ñoom xam nañ ne su education system bi failing it is not just the individual that fails it's the whole nation that fails loolu moom lañ xam moo tax comme li nga wax Bilal ma dëgëral ko moo tax ñu ñëw teg policy boo xamante ne ñoom understand nañ the importance of early years learning moo tax li nga wax dégg nga ko ci Halifa lu mu wax they are going to start from early age loolu lañ wax loolu la policy bi wax comme fii UK and most of us who are in the West I'm sure Mr. Jammeh suma paree dina gën a elaborate si loolu because moom not only he was teaching in Nyakoy he also is a teacher he's involved in education where he is now in Denmark isn't it so moom dina mun a wax système bi nga xamante ne am na Gambia ak lim gis because ñun fii sax Angleterre li Halifa doon wax yëpp man dama naan waaw lii moom la ñoo def moo tax ñun tey bépp koo xam ne yaa ngi si West bi xam nga man Angleterre laa dëkk li Halifa doon wax dama ko dunda ñun ñëpp ñu ngi ko dunda suñ njaboot ñu ngi ko dunda because from early age suñ doom yi dañoo dem nursery even if you cannot afford to pay for your child nursery the government every responsible government that they invest in education moo tax doy ñoom si seen boppa they are responsible political party we have a very responsible leaders ñu toog ñu càmbar ñu xam ne pour ñun suñ askan ñu jëriñoo tey jëriñoo ëllëg fokk rek ñu invest suñ education system bi moo tax ñu ñëwee lii ndik ñun fii doy li mu wax mu ngi fi su sa doom mënta dem nursery mënuloo koo afford they can di nga duga nursery ba pare xale yi si school su fekkee ne you are poverty because ñun ñëpp xam nañ ne Angleterre am na ñoo xam ne they are less privileged mënuñoo afford pour fay nursery mënuñoo afford ndéewoo sax pour seen xale yi lekk si suba o uniforme sax daf leen dee jafe li ñoo def mooy government bi they help these people comme ni nga ko waxee Halifa soo gisee he was also lim jànga yow wax nga ko mooy ne fii xale yi dañoo dem ñu provide leen with breakfast dañoo dem breakfast club if you cannot afford it exactly what Halifa is saying this is not new Gambia most of us who are in the diaspora here xam nañ loolu am na ñoo xam ne sa seen doom yi dañ leen dee yóbbu breakfast club balaa school ndigte sax doo mun a jàng with empty stomach especially the young kids this is what Halifa said dinañ leen providal breakfast ba pare dinañ leen jàngal in areas of learning yëpp Halifa wax na ko dégg ngeen ko mooy ne they're gonna teach them about their environment they're gonna teach them about their body they're gonna teach them about the society biñ dëkka lii yëpp wax nañ ko dinañ ko jàngal xale yi from early age te lii yëpp man su ma ko seetloo ba seetlu ko rek
dama ko link ne PDOIS li ñu wax mooy they want to give everybody opportunity from birth to young adulthood. This is what they're saying. loolu la ñoo wax. moo tax nag dama laa jox nga continuer ma am foofu su ko defee yow soo continuer den man dinaa mun a gën a elaborate li nga xamante ne dinañ ko wax. Foog ma clarify one little thing rek ne musuma teach nag in that Nyakoy nursery school in Bunu, but I indeed taught in Nyakoy in URD. foofu tunda boo xam ne foofu la Sidia Jatta soxe ko foofu la jóge ci Nyakoy boobu it is composed of few villages. I think 3 or 4. I'm not very sure, but I can remember amna Kerewan, amna Madina, amna Sutkondi. And Sidia Jatta moom mu ngi jóge Sutkondi. That's why duma dem foofu mu yóbbu ma këram, then I stayed at his compound in Sutkondi and teaching at Nyakoy Junior Secondary School. So, and every now and then Sunyoye, because more than Sunyo representative, he always come at home and will ask me my problems and how I'm doing, wanting just to know, inquire, because my friend la mom, he likes talking to me in French because he's also studied French as well. But about this education policy being nga xam ne ni moom lañ bëgg a roll out into Gambia and making sure that it works in Gambia. To my understanding, doy nekkut ne dañoo bring education boo xam ne ni kenn musu koo gis si àdduna wala musta am fen ba nga xam ne every time su ñoo produce a student dafa nekk a genius. That would be ideal. It's not that, like I said earlier, moom mooy rek luñ jublu mooy dax ignorance. nit ñi ñu bañ a nekk ñu ignorant. At least being able to read and write and doing basic mathematics for just family management or running a small family business or knowing how and being aware of whatever you can be using those education or linga janga. Te ñoom be suñ ne education for everybody nekkul rek ne xale yi nga xam ne ñoo am right to go to school wala ñoo si tool ñu war a dem school góor a jigéen ak yooyu, but also like they said be high school, but also less able people ñi nga xam ne ni I don't want to use the word handicap, but less able that also have the right pour ñu dem school. Te dañ leen war a jox equipment, jox leen the tools, jox leen the suitable environment to the point that ñoom tamit nañ war a dem school. Ba pare mag, because janga du weesu soo demee bi am 100 years buga janga, so they will give you that opportunity tamit pour nga jàng. We have seen it here. I can remember Sidia those days in Nyakoy they had a program boo xam ne ni dañoo adult literacy, dañoo select jigéen yi si dëkk bi ak yeneen pa yi nga xam ne ni dëgga bugga nañoo jàng ñu jàngal si seen own language. So therefore, is it jàng nga si Mandinka, Wolof, or sa local language, or Arabic, or French, or English? We all know suñ official language is English, but any other jànga boo xam ne ni di si jële xam-xam pour nga mun a xam sa right, nga aware of many other issues yi nga xam ne mooy dox sa biir dëkka. Loolu is always welcome for Doy, and they will provide the tools and the equipment and any other means to help that progress. Loolu understand naa ko si luñ wax ne that type of education they want in the Gambia. Koo xam ne ni mu ngi dëkka biir Gambia bugga nañoo looloo tax sax ñu ne ñoom suñ toogee borders bi dinañ make sure ne ñu clarify ko, ñu setal ko ak Sénégal, because balaa ngaa gën a mun a manage sa people yi il faut nga xam fan nga em pour nga mun a xam kan ak kan ñoo bokk réew mi ak kan ak kan moo nan la ñoo doxalee réew mi ko ni mu waree.
So there are things you have need of important. And furthermore, I will conclude it as a sustainable social education. Dafa war a continue, dafa war a sax. And gis naa ne even concerning the environment or socio-economical things, activities you need them to do, they are included into that education system. So it's not like then you are I professor, I doctors, I you no, but that everybody am a level bo am the capacity to start be aware of whatever they are doing and how their country is being run and what rights they have in that country to make sure that that country progresses socially for like Yes. waaw li nga wax rek mooy dëgga comme ni nga ko waxee rek ñoom li ñoo make sure rek it's very simple comme ni ko Halifa waxee keroog education is gonna be compulsory from early age to young adult like comme 12 years old and yeah mage yeah naa bot rek li nga wax noonu yeah moom lañu wax not because they're trying to make everybody like PhD holders or whatever because at the mm, end of the day we need to give these young people at least suñ demee ba grade 12 ñu jeexal which is even here when people if you want at the age of 16 or what have you loolu from the age of 5 to 16 is compulsory pour nga dem school loolu la war a mun a nekkee yeah any government loolu nga war a make sure ne nga def ko pour mu nekk compulsory because li ko waral mooy you will be skilled di nga am basic skills yi nga need yeah soo jeexalee yeah basic skills yi nga need te moom la ñoom Halifa di wax mooy ne you need it so that you'll be able to go and fill an application form yeah you will also be able to go and attend an interview mm, lii la des na si yow su fekkee ne dem nga as a young person nga am these basic skills mooy literacy numeracy perhaps even science nga mm, jàng ko lii dafa nekk loo xam ne is compulsory ñëpp ñoom lañ war a jox it is also our human right everybody's human right pour ñu ensure ne you have the basic education loolu dëkk bu nekk dëkk boo xam ne development all these developed countries loolu lañ dee def su ko defee soo fa jeexalee nga stop that is what exactly PDOIS is saying compulsory education from the age and danga wax tamit loo xam ne dafa important mm, mooy ne these disabled people ñun suñ askan fulaaluñ leen ñun yeah suñ askan dañoo jël ñooñu ñu génne leen in fact dañ leen dee jël sax ñu beddi leen si society yeah waaye ñoom Halifa PDOIS loolu yëpp boole nañ ko mm, sóoraale nañ leen wax na ko sa keroog si suñ education policy bi dinañ ensure ne these people are human beings they yeah are Gambians and they have the right to be educated yeah ñi ñëpp dinañ leen make sure ne they will be going to school compulsory because ñii ñëpp gis nañ ko fii si dëkk bi ñun UK we had a blind person before as a minister of home secretary and in Gambia today in our parliament we also have somebody called xamante that lady is there and those people are very smart but how many of them are lucky enough in Gambia because dañ leen a discriminate so ñun Halifa Sallah suñ education policy bi will not be discriminatory to yeah nobody everybody will be included in that our education policy and loolu also wax nañ ko te loolu sax lim jublu sax mm, lim gën a jublu sax mooy ne every child from early age to adult dafa matter everybody matters loolu yes mooy rek ñun fii Angleterre noonu lañ ko ooyee every sure child matters mooy ne every child must go to school and also even comme ni nga ko waxee rek léegi education because sax economy bi world economy bi ñëpp everything dafa rapidly changing. So yeah we are constantly learning new skills. It yeah is the economy of every wall. Adding a CFNEC dafa require new skills all the time, and we have to be learning every time to renew our skills and also to be learning new skills. Technology, lu nekk dafa ñëw, we need new skills, and this is the reason why ñun doy ñuy wax ne dañoo am education policy boo xam ne dinañ equip daal suñ mm, xale yi nga xamante ne they will be able to compete with yeah their counterparts loolu exactly moom la ñoo def yeah loolu la ñoo laajte it's very simple and it is also the lima understand more teachers will not be left behind the job of teaching teachers yi dinañ leen jox seen cër dinañ leen equip dinañ leen jox skills yu ñu need dinañ leen jox anything loo xam ne ni mooy facilitate seen liggéey mu
bu jaar yoon fay leen good salary su ko defee a job of a teacher dafa great again dafa noble again and Yeah. these are the things yoo xam ne ni dinañ ko gëstu then uh, things like you mentioned it, like computer skills or digitalization things, all of and technology, all of those things will be in the center of whatever activities teachers are doing because it's very much important. Lolu understand na ko si lu gaay jota wax. And ba pare seetlu naa ne tam faatewuñ yëfi environment because environment bi tam bokk na si yuñ bugg a educate Yeah. nit ñi not only about school and watch am diploma, but that education in the sense that you are aware of your environment and that you know. For example, man maa ngi naan ni coffee. Okay, coffee bi where does it come from? Kan moo si liggéey so defee Just 1 second. ma xam ñu mun a joxe right price of that coffee ñu mun a xam kan moo profito from it economically and so forth wala nga am sa mobile the raw material used so other than the technology used from it but the hardware itself fan lañ ko jëlee ak kan moo si profito and such things dafa tax pour nit ki gën a xam naka laa doxalee si biir réew mu xam nu moo setalee dëkk bi ba nga xam ne ni dinañ mun di recycle dinañ mun a produce ay factories yoo xam ne ni they will be environment friendly su ko defee ñun ñëpp kenn du lor kenn Yes. so loolu seetlu naa ko ne ci sustainability bi nga wax ne moom la doy di implement in educating people in general. So, yeah. Man, there's an understanding big I am, and that understanding, they know. That early learning, that is where you can build a generation, because already knew the way we were taught and the way we were loose in our education. There was no sense of direction and sense of ownership. As people in a state, they know how important, when they start from that early age. That is why you can grab a generation and then have them to own that country, understand, each other as a people. This is one thing Gambians should be very, very careful and understand very clearly, sir, of all the political parties. Now, this, I don't think it have never been done in Africa. It is maybe my limitation of, my awareness across the continent. But though, as I know, it is the only political party that came up with a school, implemented a school, make it work, and set an example, that they have the capability, they have the know-how, and they understand how to build an institution like that. Now, Lulu, in wisdom terms, to every Gambian, I think it was an insight. It was just an example telling us how capable they are. Because to bring Nyakoi, and everybody heard about Nyakoi or no, brother, I understand that was like any other school. Because the mindset that was taught in that school, you could expect inscribe sa dom into that Nyakoi school was a problem. Yes, I tem nga jema ji sa ay nit ñoo xamne ñoo bëgg jaar back way like the likes of Musa Jaar si mom pour muna inscribe seen dom because it is so good that kids of at that level ñu muna compete ñi nga xamne already ñu ngi ci primary school any other nursery school boobu mom dañ la bit not to say those ones. So and one thing I heard, just one thing I heard, when it was so good
some of the ministers or permanent secretaries who were, who were afford, who could afford to take their kids to, they were bringing their kids to Nyakoi Yes. because how advanced it was. Yeah. Now, man answer to Mangenian Gambians, every Gambian, with that understanding, let's not deny ourselves. Let's give that opportunity. Here we have seen a people, an organization that have the intellectual understanding of building an institution like that. The But problem what with do we want? the problem with our education system from Nekani, some of those curriculums or some of their books, textbooks are not relevant enough to that society. And we have to go beyond that and past that. And these are the things that they intends to bring in draft new curriculum. The first suit the society, the first suit everybody. Manta lola la bugona like the Mr. Jame. Sorry to cut you because Yes, as somebody who was teaching before, like how many years ago, and I'm sure this is like perhaps more than 2 decades in yeah, Gambia. yeah. What yo lan moy sa gis-gis whether Uh, education system bisa nekana is it fit for purpose right now? You from first-hand experience, yo jangale nga won, I'm sure from Fourth Republic. Ba yeah, pare yeah, gis nañ Second Republic, ba pare gisaat nañ Third Republic. Is yeah. our education system fit for purpose? Because lii dafa nekk loo xam ne really we need to really talk What? about this because gis nañ xale yi nga xam ne ñoom ñooy graduate recently when Mhm. they speak, when they write, you as a former somebody koo xamante ne nekkoon nga si education system bi in Gambia, how do you see our education system right now? Then perhaps you will be able to go deeper in trying to nga compare ko with what is Doi saying because sin curriculum beyond because I think all these Yes, things need to be then I'm to reform all these things to be honest. exactly. Yes, obviously, man. It's been a very long time. Buma Guinea, Gambia, it's more Mhm. than 22 years, I think, or it's 22 years ago. Yeah. So you very escape, Nama. So I cannot really base it on proper statistic on facts. But to my Because we don't even skip that. first feeling, yeah, yeah, is that the thing is, Suma said law education even from the First Republic. I think even Kingham the Mojange in those era is has a stronger basic than someone lately. Ku amon, for example, primary 6 certificate or common entrance. Ako hamne legi mu ngi am grade 9 or so. That time primary 6 bobu lu muna binda si later legi guy munuñ ko or is the same level or Mahal even nañ ko graduate sa am first degree sa go ma ne léegi di nga ko mun de gëm nga ko. so Lola, the problem is so draft a constitution or so co implement into a country, you don't copy and paste. And I have the feeling Thank that you. many of those things are copied and paste and they just come up with blah blah like we said earlier, those intellectuals, false intellectual coming to, just to make their position, strong. And sometimes they go into those mistakes, not really putting in relevant curriculum, relevant textbook, relevant methodology yoo xam ne ni suñ ko use really it will benefit everybody and it will serve the nation or the country better. This is the problem. This is what I have noticed. And doy loolu la bugg a ñëw daaxa li nga xam ne ni moo gën si ñun loolu lañ bugg a sampa te suñ ko sampe ku ci nekk dina jëriñu. Sometimes people then they are is a bit national thing, but in because in national ki nga xam ne nationality la moo gën a sax into that country. But here you're talking about socialism, citizenship. Ki nga xam ne citizen la in Gambia yaa ngi fa dëkk, whatever nationality you are welcome into the team, you are welcome into that country, and will treat you as a citizen of that country, and you will have all your rights, you will live your liberty, your freedom, like they always advocate. Ni waratu ñoo nekk jaami kenn dañ wara
moom suñu boppa doxal suñu réew comme nuñ gisee ne moo gën si ñun and not for one or a group of individuals. So loolu il faut Gambia yëpp xam loolu su ko defee you trust this boy and give them the chance, give them nguur bi, make sure ñun suñ dëkk bi mu change for ba faw parce que loolu lañ soxla loolu la ñoo xaar ay ati at ba léegi amaguñ ko. Now, man, yeah, man, dama foog ne doy. We should not give doy a chance. Let's give ourselves a chance. Thank you. Sorry. That's No, I don't understand what you say. I think you said it very right. Yeah. I think, are we really giving doy a chance? Because it is us that need to do it. Because look, these people, they are pitching. There's a job out there. Now the job, we want a service to be done. Do we need a service, or we don't care with the services, what we are going to employ these people? Now, when we were coming from Africa, all of us, when we were coming from Africa, we were very rough stones, as you might call it. But when you come here, because there's a system in place, and the system, there's a way, that people interact and behave, talk, So as soon as you get here, you realize, you know what, you have to adjust yourself. You have to, very quickly, you would polish yourself in order to integrate and fit because there's a system, there's a mindset, way of thinking, when and this is the ideas, because any nation we want to develop, you have to prepare the people to able to understand in that society, community, as a state, to be able to behave in certain way. And I am telling you, most of the time, we tend to think, there are many brothers, and sisters, they are well educated. For some reason, we're fighting very hard to educate our kids, and we know the behavior and the intellect and, what they can achieve. But for some reason, I don't know what it is. For some reason, when we talk about Africa, we think, we can get all that, we can, struggle to make our families educated or behave certain way or get that achievement. Well, when we come to Africa, we think differently, like, for Africa. Look, we can make it, we can be like here. It's all about teaching ourselves and then having the right education, understanding who we are, what we want, how to behave, because you see, when you go to, when there's no system and there's a way of lack of understanding, of self and the community, is when you go to Gambia, go to an offline shop. When you stand in the shop, want to buy, you're in front of the queue, you would see somebody just come and put his hand in the shop and say, Now, it's not just that big somebody, you would see a kid just come in and then do the same thing. So you would understand there's a problem. People are not prepared to understand. When you are back to what you just mentioned, talking about system, there is no system in Gambia. If I compare what they call system here, the government setup or the society there's no system, absolutely nothing. It's just a bunch of people, government authorities that hold some key position and have certain powers to exercise whatsoever they have, but there's no system. When suñ system fee am nañ nguur amuñ nguur, for example in Belgium am nañ nguur amuñ nguur, the system work. Toog nañ fi more than at amuñ benn prime minister, amuñ benn government, and the system work. Let's say in the socialism system bu doy di oote, which we have here as a system, mooy ne at one stage anybody boo xam ne ni juddu nga Gambia, comme bu am war end of month weer deena liggéeyloo war nañ laa mun a jox something loo xam ne ni at least di nga mun a jënd sa food oo nga fay sa bill si. Loolu amut Gambia.
so ku feebar soo demee lopitaan soo fajoo dinañ da ngaa fay waaye soo fayee dinañ la delloowaat sa xaalis a certain percentage But you depending know on what? Some people argue that that's not possible to be done in Gambia. So this it's is very much people are saying, some of us who are living in these countries that you're saying, they are arguing that it cannot be done in Gambia. And meanwhile, it has been done here. people are paying tax. The country Thank has you. income. It has a source. So with that pot, or mun nañ see suñ transparente suñ corrupt suñ Yes. everything loo xam ne ni ñu ngi ko doxal correctly according to how we as the see it, then it should be possible. te ñu ngi Yeah, am yeneen comme yeah. ñu ngi wax ne ñu ngi am yeneen natural resources yoo xam ne nii su fekkee ne jubluween si war nañ see mun a génnee something significant to help the country go on. So Mota Yaida, this educational package in the manifesto, that is how important, because you know what people are thinking or dreaming, and hunger, it's just a dream. This is not possible it's here. not Hunger, it's there is possible. only thing that is possible on the other side, but for all these people, because you know what is the sort of education that we have, we don't believe that we are able enough to make it work. Once you're educated to the level of your understanding and the mindset, we can do anything. We can be like the West. Because Janga, education, red mola may linga buga fi chibir aduna punga dem kana. There is no doubt about it. We have seen the Chinese. All they did is educate their people. This is why they are where they are today. The Japanese, they educate them. They're not Christians or Muslims. The Japanese are centuries. The Chinese are Buddhists. Why just the true education? Understand? They make sure they educate their people. They're doing wonders. In fact, they are competing with the West. Very threatening, sir, because of their education. So that is the only way we can develop ourselves. There's no other way. Nga am nga Bilal li nga wax dafa important gis nga ñun suñ système bi nga xamante ne système sa amut comme ni ko Mr Jammeh waxee système moo amut Gambia wante doy système bi ñoo wax système change lépp naan lan mooy système change institution suñu war a reform yëpp munuñ ko fay wax tey education lañ jàpp as a pàcca te loolu mooy li nga xam ne mooy di basic foundation boo xam ne askan wu nekk soo ko amutee rek values doo mun a understand the values yi nga xamante ne comme dégg naa Halifa suñ cultural values yii yëpp dañ ko war a embed in us from childhood so yii yëpp suñu ko jàngalee Mr Jammeh wax na ko ne dinañ leen teach about our environment if we know ñu jàngal ñu suñ environment ñu understand lan moo fa nekk not only what he said about recycling and all this other stuff also because ñun dinañ doon understand suñ natural resources suñ am the value of it and all that and also dinañ understand tamit ñun ñëpp like he talked about our social and like our development as human being ba pare tamit suñ emotional development lii yëpp dina nekk loo xamante ne dinañ ñu ko jàngal as kids yow Bilal wax nga ne fii nii soo ñëwee you don't have a choice danga am pour assimilate sa boppa with what is happening because fii danga gis xale bu ndaw comme niñ ko waxee jàngal nañ ko environment am ba nga xamante ne am na si ñoo xam ne when they drink something or they have something seen rubbish or whatever they cannot throw it in the street because dañ ko jàngal in school ñoom si seen boppa dañoo respect individual dinañ la respect where you come from lan mooy sa religion beliefs and what have you yii yëpp dañ leen koo jàngal naka la noo interacting with one another at the age of nursery lii yëpp dañ ko jàng soo demee tey early years bi nga xamante ne from not to 5 la soo fa demee nga seet the learning areas yi nga xamante ne moom la ñoo jàngal one will be thinking xale yi ndaw yi nga xam ne 5 years rek lañ am
lan lañ leen a jàngale about their environment, lan lañ leen a jàngale about their social and emotional development and all these things dafa important moo tax values yi yëpp dañ ko instill in them from that age moo tax ñoom ñu xam ko moo tax ñoom dañ understand what it is about being a British or even American or whatever dafa so important because dañ leen ko jàngal from childhood so loolu la PDOIS di wax we see a lot of things especially even sa ñi nga xam ne dañ leen dee teg si place yi ñoom dañ respect sa dañ sovereignty they don't even understand what sovereignty is all about moo tax yaa ngi gis liy xew yëpp si suñ government bi gis nga naka la ñoo jëlee suñ liggéey yi di ko yóbbu si place comme moom wax na ko we're not saying ne Gambian si rek lañ war a jox opportunity doy waxuñ loolu doy dañ understand dañ respect ku nekk comme ñun ni ñëwee fii si west bi fii ñun naaw I call mun naa oyee suma boppa British dëkk bi ñëw naa fi fii laa bokka léegi doy loolu la ñoo wax foo mun di dem foo mun di tukki ndik seen doomi réew yi ñu ngay dem yeneen dëkk ñu ngi fa nekk di fa am doom ñun suñ doomi tey ñu ngi nekk fii ñoom tamit understand nañ ne léegi the world is a global village bépp koo xam ne mun ngaa ñëw Gambia nga feel ne you see yourself as a Gambian you can live in Gambia dinañ la xëjal foofu noonu nga toog fa ñun ñu respect la respect suñ bopp respect suñu réew lii yëpp mooy li nga xamante ne moom lañ bugg a jàngal xale yi from childhood suñ leen ko jàngalee then ñun dinañ understand sovereignty when they talk about sovereignty ñun a lot of us are lost lan lañ miin loolu lañ miin nit ki dafa war a am values yoo xam ne danga ko war a am as a Gambian for them you are the ambassador of your nation yow man ñun ñëpp tey fuñ dem taxaw dañoo laaj foo leen jógee ni ñoo behave naka la ñoo interacté suñ ñu ñoo def yëpp dañoo suñ ne Gambian lañ dafa war a mean something being a Gambian suñ ko waxee rek nit war naa gis characteristics yoo xam ne si ñun ak values yoo xam ne si ñun war nañoo naw as Gambian loolu nag li fi nga ko war a commencé mooy ñu commencé ko si nit ki bi mu nekkee xalel niñ lay jàngalee niñ lay yeree niñ lay def loolu la doy di wax te this is what is happening everywhere ñun ñii ñëpp gis nañ ko si suñ njabooti fii loolu la so loolu rek laa bëggoon a yokk si li nga xamante ne moom ngeen a wax ne lii la ñoo oote li ñoo wax dafa simple very basic so nobody can try to make it as difficult because yéen seen njaboot gi fii loolu la dañ leen a jàngal from when you are nursery from primary school they teach them citizenship lan la mean to be a British si suñ British xale yi fii seen passeport bi li nekk foofu yëpp symbole si fa nekk yëpp they teach them as a child dinañ understand lan la mean te dañ koy respect moo tax fii soo amee 16 sa ñeneen ñi sax dañoo dem si army bi dañoo join the army pour try to defend their nation lii la doy di wax ne yow da nga war a respect sa boppa gëm sa boppa am confidence sa boppa am confidence sa réew te lii yëpp li nga ko wax yëpp mooy am freedom am liberty tamit ba pare ñu mun a respect because yow soo respectuloo sa boppa respectuloo sa réew boo ma ne di nga mun a respect sa réew oo nga mun a respect sa keneen moo tax nag li ñoo gis ni yëpp si askan wi tey suñ dinañ ko gis si social media bi dinañ ko gis si politique bi li ko waral mooy ñàkka li ñu jàngal pour ñu war a respect suñ values defuñ ko si school si amatut fa léegi ba pare mun a naka la ñoo mun a socialize with each other mun a respect people am dignity mun a xam ne kii dañ ko war a jox respect am jox ko cëram bépp ku nekk doomi réew ñu jox la gëddaam lii yëpp dafa amatut léegi values yi suñ values yi dafa nekk loo xam ne we are lost right now so doy li ñoo wax mooy ne we need to come back we need to revisit te nag comme wax na ko mu ne ñun suñ intellectual si ak bépp sax ñu bari ñi nga xamante ne dañoo ñëw tey di oote ne lii they are lazy they are very lazy they don't go and sit down ñu càmbar li nga xamante ne war nañ koo ñëw pour def ko loo xam ne dafa fit for purpose doy bépp luñ bina si seen manifesto bi is fit for Gambians and it fit for suñ dëkk ak suñ askan li ko waral mooy dañ dem si askan wu nekk ñu càmbar ko ñu gis ne lii war nañ koo mun a def demuñ bitim réew demuñ beneen dëkk copie la nga xam ne moom la ndig nag ñu nit dañ am suñ values dañ am suñ culture li nga xam ne baax na si suñ culture ñoom tànnal nañ ko ñu boole ko si ndig dégg naa Halifa Sallah mu wax loolu li nga xam ne baaxul si suñ culture nag mun nañ koo randalee waaye li nga xam ne dafa baax si suñ culture mooy values yi nga xamante ne baax na si ñun mun nañ koo jël ñu boole ko si bépp loo xam ne ñu ngi koy def su ko defee suñ demee fuñ taxaw ne ñun Gambien lañ dinañ proud to be Gambien nit ñi dinañ ñu naw lii la doy li laajte mun ngeen a continuer again that is where the wisdom is because comme li nga wax rek education bi nga bëgg a indi it's not just copy and paste somewhere
dañ gis ñun suñ boppa yan façon nit lañ yan values lañ am yan culture lañ am loolu lañ bëgg a jàngal suñ boppa not comme jàngali keneen lañ bëgg a jël jàngal ko suñ boppa ndax ñun nit ku ay façon nitam niñ mel ñun dëkk mel noonu so kon nag dañ am pour jàngal suñ boppa because for years most of curriculums yooyu noonu they were imported so léegi now we are doing the right thing for ourselves xam nga the intellectual dishonesty bi nekk biir Gambia you cannot measure it because foog na every genuine Gambian be this manifesto xam nga sa yàgg na waaye this manifesto this time in this 21st century ak ci jamono bi ñu toll foog na every intellectual it doesn't matter what party you are I think you should look again look into yourself ask yourself this coming generation this we have to help our people the younger generation so that you election them will be monitored because at some point it doesn't matter your all the degrees you have or whatever status you have sooner or later you will be helped now if we don't build this generation for that time we have a big problem it's like I'm just going back to the era of PPP we are still struggling so let's avoid those then look into what they are offering us and education have played a big part into what they want to deliver into that country Mandanian every intellectual it doesn't matter one party it is not late and it is not saying there's no shame in this going forward and then looking into the reality and accept because this once everybody is educated and we got what we want from that country it doesn't matter who is there at the top because the system works for everybody then don't worry about because things can work like here the system is there Japa Doi, this educational plan that they have, it is what we need. We cannot ignore it. Time is not on our side. We have lost over 50 years of development. Hello? This is our chance. Yeah, hold on 1 second. Hello, yeah. From now, ñu ngi ñaan si nit ñi amut being feel big let's just accept because once you see the light you cannot live and then walk in the dark that is the situation where we are and again Bilal jégal ma because comme ni ma ko waxee si beginning bi gars yi dama waxoon ne programme bi will be an interactive programme members of the DOI ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci team bi mun nañoo call am nañ call boo xam ne mu ngi ñëw pour mu contribute si programme bi yéen mi nga xam ne yéen a ngi fa bépp koo xam ne sax da nga bëgg a nekk ci live bi di seetaan soo bëggee contribute si programme bi dina am solo because dafa am solo torop pour ñuy dégg tamit nit ñi li nga xamante ne ñu ngi koy wax because doy nekk na foo xam ne àgg nañ foo xam ne tey you know we need people daal pour ñu ñëw wax naa ko su waxee ba pare ñu encourage ñi nga xamante ne ñu ngi nekk ci fundraising team bi ak ñu ngi nekk tamit si like the campaign team ñu duga because beneen half of the program we want to try to raise funds comme niñ ko waxee election time lañ nekk te ñun ñëpp xam nañ ne election need funding so comme niñ ko dee defee rek ba tey ñu ngi nekk si suñ fundraising activities ñu ngi ko continuer te dañoo bu nekk di ko bëgg a continuer ba election bi incha allah so maa ngi wax suñ broda Laay Lemon moo nekk ci line bi Laay ñu ngi laa dégg askan wi yëpp ñu ngi laa dégg welcome. Asalaamaaleykum yaa Ayla ak asalaamaaleykum ci ndi fa toog yëpp. waaleykum asalaam. di nuyu askani Gambie yëpp. di kontaan ci liggéey bu rafet bi ngeen a liggéey. di leen jërëjëfal lu bëree bëree bëri. jërëjëf topic bi ngeen pikiti nag
education system bi doy jël nekkul lu ees parce que ñu nekk nañ ñoo xam ne xëy na xam nañ doy lu yaaga ci tey you know yaaga nañ leen toppa xam nañ ci mbiri jàngale duñ jàngale you know so man su ma bëggee commencé suma waxtaan rek ci mbiri jàngale bi mooy man foofa ci calaa woon te nekkoon naa ko ne maa ngi folo doy bi ci suma aali ages ci seere ku laa foofu noonu xam ñoom xale sa ñu nekk ak yooyu leen toppa ñu gis ñoom naka la ñoo doxale yi di xale sa ñu commencé programme ba mband radio Gambie bi nga wax booy bayre so loolu ñu ñun inspire ñu xam nga jox ñu an other kind of xalaat ci xale ya you know ba booy bayre wu duñ demee ba programme booy bayre bi jeex kon ñun ñu comme si ay youth organisation su ndaw yoo xam ne mbéy na xale sax xam na ko xamu ko si xam na ko xamu ko waa ñu doon doxal waaye ñun tam ñu leen a gis ci seere kulaa foofu ñoom tam ñu ngi educate the people more ñu di xale fa di bàyyi liggéey ba doon liggéey commencé ak ñoom Sidia ñoom Koto Pa Sambu ñoom Bibi you know benn foofu la doy di commencé waaye boobu taxut may wax fi taxee may wax mooy education système bi nga xam ne moom lañ usi ci programme bii nii parce que soo ko xoolee lan mooy njëriñu education lan mooy njëriñu jàng loolu lañ war a njëkk a laaj suñu bopp parce que loolu doy loolu la ñu tontu ci tànk muy di agenda bii nii parce que jàng education mooy loo xam ne rek boo ko amee nga mun see mu mun a njëriñ askan bi loolu rek mooy education mooy déesi simple te fii ci wet bi ñu nekk loolu lañ dee jox xale yi loolu lañ dee jox nit ñi de dañ laa jox loo xam ne diñ ko mun a faagandoo diñ ko mun a yore pour nga mun a dimbale sa réew mun a dimbale sa askan mu mun a njëriñ doomu aadama yi yëpp waaye yow jàng nga am nga kii yëpp ñëw toog ci jàng boo xam ne mun sa njëriñ ñu ci waaye mu ñoo gën a toroxal jàng boobu amal ñu njëriñ ci Gambie waaw soo demee ci degré yi yëpp ñëw toog su pare mun ñoo njëriñ dara ñun mënuñoo defal suñu bopp benn tali sax waaw benn tali sax mënuñ ko defal boo xam ne ñu ne yëpp ñu ngi ci Gambie ñoo ko defal tali bi wala teen bi ñoo ko gas day na waar dañ soxla jàng boo xam ne dafa war a ñor xam bi nga xam ne daf ñoo njëriñ ñun doomu Gambie yi waaye ñun mënuñoo train ay jàngkat ci education system bi qualify leen pour ñu mun a saaf yeneen dëkk so dafa am ñun bi ak producing education loolu ñu ngi education askan pour ñu dem liggéey ci United Nations parce que man ajiw naa point boobu bi ma nekk police because moo mu jëm tel mooy ma nekk police laa mujjee nekk gendarmerie military office te loolu nekkoon na point dama ko doon ajiw bu bari parce que li daan di xew ci police bi mooy dañ daan jël ñi nga xam ne ñu ngi saatoon di ci graduate officers into the police system the graduate officers yooyu suñ leen gisee retrain leen they are only to serve the United Nations so it was just a springboard pour ñu am jànga pour ñu dugg ci police bi ak lu am sa place pour mun a dem liggéey ci UN li ci foofu la ñu mujjee ji so ñoom suñ liggéey faafa ci Gambian police te loolu moo dem benn Gambian police bi benn tey ci éducation bi laa nekk de waaw parce que léegi suñu éducation bi ça coûte ko poche so transformative agenda bi xale sa di oote ni mooy ñu am jàng boo xam ne parce que ñoo mën a njëriñ ñun askan bi yëpp nga xam ne ñun ñu bëgg dañ ko mën a defal suñu bopp suñ na coro bi soo si nañ ko mën a posel suñu bopp suñ jëlee suñu jën yi nañ ko mën a xotti waas ko paquet ko ayis ko export ko te loolu ñun ñoo ko mën a defal suñu bopp parce que loolu dañ ko mën a jàng waaye soo waree toog pour bale marché ci rek laa sax ma ay waiting for my development partners mooy ñan tubaab bi war a ñëw woon na naka la ñoo balee marché ci rek na pour suñ jaar ñu seen expert ñu ñëw pour defaral ñu plan programme boobu noonu lañ war a cliner di marché so jàng boobu moo amul njëriñ soo ko doy suñu jàng bi moo oote transformative agenda bi mooy jàng boo xam ne rek ci tënk ko ak ci gàttal ko mooy façon jàng boo xam ne
dafa njëriñ ñëpp dañ ko commencé di ci xale sooy jaagan ci garab pour nga jubanti ko da moo nekkalul ndaw nga koy jubanti soo man seen waxtaan bi daal li ma ci gis rek mooy loolu daal laa ca gis jërëjëf soo ci gàttal jërëjëf jërëjëf ñu ngi laa wax ne jërëjëf li nga wax am na solo da nga bëgg a waaw li ma bëgg a wax rek li sa is part of the thing yoo xam ne nii dañ ko xawoon a faate si suñu waxtaan bi mooy those aspects of training and giving short courses to people in whatever job they are doing, having some skills or some tools yoo xam ne daf leen a allow pour ñu mun a def seen liggéey correctly, very much part of the agenda and it's very much important for the nation to develop. Nekkul ne rek education is them school rek dellu si rek la, but all of those aspects also dafa important for ñu include ko ci the way of léegi nga form train nit into mu gën a mun a def liggéeyam ni mu waree comme ni mu ko waxee si police man bi mu am ay tools how to really do his job better, naka la approach people su benn problème xam ne laissé ñu ne réeb nañ jigéen naka la mun a bindee file boobu follow up def gëstoom ba nga xam ne ni dégga bi at the end of the day dina génn bañ joxe the right punishment of so I'm just giving an example. So those are training skills courses, part of the agenda, part of education, and very much important. And it's not only them school, the high school, the university, like my MPhil, diploma. But like with other things you have mentioned, this is also one aspect. Thank you very much, Ibu. Comme nag ñu ngi laa wax suñ broda laay yow moom ñu ngi laa laaj kon pour donation bi nga xamante ne yow bëgg nga koo joxe tey si ngoon si guddi gi nii mooy pour t-shirt si ñoo donate or transformative bi so ñu ngi laa wax ne jërëjëf si li nga wax comme ni nga ko waxee rek benn xel du xel ñun ñëpp ñu call pour interact yi ñun ñëpp dinañ am lu ñoo jàng si nit comme niñ koy waxee yëfi jàngale la li nga xam ne ñun ñu ngi ko am suñ xam-xam bu ndaw ëppuñ kenn xam-xam nag waaye nag yàlla dafa dogal rek mënatuñu ñu mun a ñëw toog fii di wax ñun dañoo jàng si yéen ñëpp ñu ngi jàng si yéen ñu ngi lay wax jërëjëf bépp koo xam ne nag bugg nga call the line number bi def naa ko fa mun ngeen a call comme ni broda lay ñëwee beneen facette loolu dina am solo trop su ko defee ñun ñëpp ñu jàng si broda lay ñu ngi laa wax jërëjëf lay lemoon jërëjëf waaye ma jox la nga tàggoo. waaye jërëjëf Aida kontaanaati naa trop ci beneen fànn bi nga ñëwee noonu mooy si yëfi ci saaf si nekk ak si yëfi campagne bi nekk nii parce que fu nekk fi ñu toll ñu ne wat bi agsi na si ndong yi dëgg so dañ ko war a mën a jeexal rek ndax mu set wecc waaw ñu ngi si yëfi campagne bi nag te campagne bi xam nañ ne xaalis la te ñun bi nga xam ne ñoo fi nekk nag parlu si nekk doomi parti bi di àndaa parti bi ñu ñoo si mën a jàppa ku nekk liñ see jàppa te comme ni nga ko waxee yëfi donation si man pledge naa man 50 euros te am naa tam léegi nii ku ma kool yónnee na ma 100 euros mooy Seexu Aaw nekk si Holland jërëjëf Seexu moom tam dugal na 100 euros pour si yëfi campagne t-shirt si pour ñu mën a jënd t-shirt si pour yëfi si campagne bi nekk nii so ñu ngi see bégal si waaw di ko si ñaanal moom tam di ko naan ne jërëjëf man dugal naa 50 euros moom itam dugal na 100 euros fu nekk nii jërëjëf pour t-shirt si ñu ngi oo tam su ñeneen broda si nga xam ne ñu ngi si Europe bi bokka si Europe branch bi of Pdois ñu ngi leen a ooj di leen wax ne fu mu nekk ni ñu ngi si diggante boo xam ne t-shirt si lañ soxla parce que façon yi politique boobu moo nekk Gambia waaw façon yi politique boobu moo fa nekk te am nañ information ñoo xam ne nit yaa ngi taxaw ñu ngi am membership ñoo xam ne dañu war a am t-shirt parce que ñoom tam loolu lañ bëgg a wane woo so ñun ñoo leen war a fekki si loolu so suñ leen see war a fekki tam buñ leen ci fekkee loxo nañ waaw te loolu tam mooy donation si ñoo wax nii ne ak pledge si ñoo wax nii so ñu ngi oo ñëpp dugal seen pledge pour yëfi t-shirt si parce que
biñ defee pledge ci nomination was very successful. loolu tam ñu ngi see gërëm di si sant ñëpp ñi nga xam ne dugal nañ ci seen gërëm ak seen boutique. waaw sant nañ ñëpp gërëm leen ne fi ngeen dugal seen xaalis bi yëpp aaga na fi mu war a aaga nomination bi si gis nañ ko ni mu demee aw na yoon parti baa ngi gën a am nit. waaw bu kenn nax kenn nit yaa ngi gën a ñëw si parti bi. people are really coming in. tisaat yi kéeta woon yëpp jeex na. soo gisee tisaat yi jeex nit lañ ko jox saaniwuñ ko. wallahi. waaw su dafa mel ni ko nit yaa ngi ñëw léegi ñi nga xam ne ñoom ñooy die hard members yi sax tisaat yi amoon moom la ñoo sim di ko jox new members yi ñëw. gis pour ñu mën a gis seen bopp si parti bi. doguma la sax gis naa message boobu noonu nga dugal si groupe bi. ñi nga xamante ne ñu ngi nekk Gambia te nag ñun t-shirts yi jënd macha allah munuñ koo compter ay thousands and thousands of t-shirts lañ rees jënd ko waaye t-shirts yooyu yëpp jeex nañ gis naa message bi nga dugal ki nga xam ne mu ngi Gambia moo mu ne ñaari t-shirt la amoon sa daanaka daf ko maye so fi mu nekk ñëpp ñu ngi sol t-shirts yi ñu ngi ko joxe te nag loolu mooy identify ñun ñi nga xam ne ñooy nekk because mbir mi foog ñu mun a ràññaale ku nekk fa nga bokk fa nga nekk ak fa ngay support te nag système change ñi nga xam ne ñoo si ànd foog ñu bëgg ñu sol t-shirt bi ñu wane seen boppa loolu mooy li nga xamante ne people bi à demande bi pour t-shirt bi dafa jéggi dayoo so moo taxoon ñu ñëw ñu ngi leen a sant di leen gërëm comme ni ko suñ broda lay waxee rek gis nañ li ngeen a def yéen a ngi joxe seen xaalis di joxe te ñun nag doy transparency lañ xam bépp nit foo dugal sa xaalis we are going to be dinañ ko is out there bépp koo xam ne yaa ngi ci suñ groupe yi you've seen it if every day ñu ngi update nit ñi ñu ngi dugal suñ financial statement bi doy daal soo fa dugalee sa xaalis you're not gonna regret it so moo tax ñuy wax ne ngeen continuer di joxe comme niñ ko waxee xëcca bu dagut dina ñëw acca leen ñu continuer ñu xëcca lii we at the last xoodul fi mu nekk li ci des bareetul moo tax nag ñuy leen a wax ne man mii joxe naa 50 suñ broda Bilal moom tamit gis naa ne joxe na 50 gis naa ne dafa mel ni suñ broda Ibu mu ngi bëgg a am kaddu gum joxe xaaral ma jox ko moom it mu joxe kaddu dafa mel ni dafa bëgg a xanaa ma def a bit of advertisement rek pour di la wax ne tamit am nañ member boo xam ne nii waa doy la mu ngi fii si biir Belgium tay mu ngi Gambia fan yi rek dina ñëw Gambia on the 20th dinañ am ñun tamit suñ meeting because am nañ suñ branch bopp fii on the 20th dinañ am suñ meeting nice wale t-shirt so anybody boo xam ne ñoo seetaan buga ñëw si meeting bi he is welcome buga jënda t-shirt buga am t-shirt the t-shirt will be available on the 20th and for everybody mu doon ne party bi dafa soxla fu mu nekk ni ndimbal te mun naa jóge in all corners ñun ñëpp joxe nañ suñ kéntalaay kàttan contribute nañ joxe nañ ko si suñ njiit bi fii muy Yaasay Ndaw so all of those things ku nekka ngee def sa lu mun si sa corner and I think ne daal it is necessary for all of us and it is for suñ ñun ñëpp suñ interest la because loolu mooy li gën pour Gambia te foofu la spirit bi nekk that's the spirit and that's what we should all do definitely. Thank you very much ñu ngi laa wax jërëjëf suñ broda laay number bi nag def naa ko si Facebook bi bépp koo xam ne bëgg ngaa call mun ngaa call su ko defee ñu try pour fi mu nekk nii foog naa ne nañ jagleel li nga xamante ne moo des si programme bi mun nañ koo jagleel loolu because I think we went halfway mark bi dem nañ 1 hour already I think it's long comme niñ ko dee bañee defee rek Facebook bi su xale yu gudda dafay xaw a jafe pour nit ñi toogaat di ko seetaan so looloo tax broda laay ñu ngi laa wax jërëjëf di la wax jërëjëf sa liggéey rafet na ñu ngi laa sant di la gërëm ay da jërëjëf tam ma daaneel wax bi rek mooy ne ma ko bëgg a daanelee mooy ne ni ñu ko waxee rek mooy ne ci saat si mu ngi jar Gambie $120 te ni ñu ko plané o ni ñu ko waxtaanee mooy ne membre bu nekk ci Europe bi fii soo jëndee ci saat loolu wàññi lu bari ñaari paquet cigarette la rek waaw so ci saat si li moo def ci liggéey lu bari lay mun a def so moo tax ñu ngi ko gën a fisal broda si yëpp ak fiscal si mais ci saat bu nekk $120 lay jar liñ fasante Cheikh balal ma Cheikh dafa mel ni yaa ngi call dangaa seet si groupe bi
number bi nga call xaw ma na nga bëgg a contribute waaye number bi nga call léegi mooy number bi maa use pour defee live bi su dee da nga bëgg a contribute share da nga seet si live bi o nga dem si groupe bi number bi ma fa bàyyi woon boobu nga callee please balal ma continuer brother live. waaw comme niñ ko waxee rek ku nekk nga play 20 tiras wala soo mënee lu ëpp 20 tiras waaw because 20 tiras soo ko play du passé 20 pounds 30 pounds waaye ku mën lu ëpp loolu tam ñu la see gërëm di la si sant waaye campagne bi yëpp mooy 20 tiras pour ñu nekk si diaspora bi yëpp as quick as possible because tey la meeting in London corner bi marché ngelaw macha allah ñëpp ñu nga coow ne turnout bi is great. Turnout is great. T-shirt is jeex nañ T-shirt amatut joxe nañ ba T-shirt yi amatut so loolu is a good sign so 20 T-shirt pour kenn ku nekk 20 T-shirt pour kenn ku nekk loolu ñaari paquet cigarette rek la si yaram so ñu seet cigarette bi jënd ko T-shirt moo ñu ëppal njëriñ. waaw so maa ngi oo suma brosse yëpp. Okay. Téléphone am bi fa naa ne dafa dog I don't know what happened. Ma jëm ko call Cheikh Ndiaye Cheikh a ngee call gars yi ndeke ñu ngee call sax am na ñu doon call ñu baree bari sax di dafa dog brother lay Cheikh mu ngoog maa ngi gis yaa mu ndaw gis naa sa miss call bi Cheikh why I think ne yaa mu ngi engage because brother lay moo fa nekkoon moom moo doon gën a toj yax bi moom so he was going more in details waaw exactly maa ngi doon dégg waxi brother lay bi lu mu wax rafet na waaw exactly boy man lu ma am pour wax leen rek mooy I can thank you really because tey ci ngoon nii mënoon gën a dem def yeneen affaire yéen a ngi bàyyi seen doom yi seen njaboot gi yéen ñëpp a ngi ñëw fii di wax no you know so man lu ma am rek pour wax leen mooy thank you very much nit ñi yëpp ko yëguñ ko yëpp xam naa ne yéen a ngi liggéey suba ngoon bu dee bëccëg rek pour wecc suñu Gambien te suñu waxante dëgga ñu nekk fii really mu ne wax some extent man sala ñun suñu ñu nekk Gambia believe me suñ koñ ji am na ñi nga xam ne ñoo ma dee study sax njëgi cigarette léegi problème la te dem ne bi am ay 60-70 years so this is the sad situation of our country so nit ki balaa ngaa nekk nit rek doo seet sa boppam so da nga war a gën a li ñuy wax outside the box xool ñi nga doon dimbale bu nga nekkee xale naka lay nekk di dundee ndax yow bu nga nekkee xale ñu fa nekk léegi nii naka lay dundee tey foog naa ne ku seetaan vidéo bi rek tey first time bu Halifa doon dox noonu si mbedd bi oncle soo gisee xale yi suñ xale yi ak suñ jigéen yi am na benn jigéen for the first time dama ko admit pour ma jooy is very rare but tey dama jooy maa ngi xool ñaari jigéen yoo xam ne they could have been me because xam duma leen laaj ñaata at lay am with respect but xam naa ne tamit seen conditions ñu ngi am ay bool jigéen baa ngi wax Halifa ne honorable Sallah di ko wax ne 4 o'clock la day jóg si suba ba léegi waaye ñu ngi dundal leen njabootam gi sax amu ko so lii lu ko waral rek ko nekku ni Gambia ñàkk corruption dëkk bu ndaw boobu nga xam ne fu ñu ko waxal rek nga ne ñun ñëpp a bokk waaye suñ biir dañ am nit ñu bon ñoo xam ne ñoo ñu govern for the past 50 years mooy di reality because dem ba nga xam ne ñi nga xam ne suñ xarit yi ay ndéewu reer bu correct sax mënut a am si dëkk boo xam ne sumay from Banjul up to Basse yaa ngi am 500 kilometers boo xam ne yëpp ndox la out of this over 300 kilometers yëpp ndox bu neex la soo demee ban sax jigéen ñi sax duñ mën a am ndox pour wata seen gaal yi what does it take nga def a pompe boo xam ne dafa xëccal ndox mu neex nit ñi mën a am gaal yi ñu ko rek waaye jigéen ñi soo fa demee ba léegi ban sax teen lay am ñu lokki ñu am fi boo so man li ma am pour wax leen rek mooy thank you very much contribution si ñëw yëpp ñu ngi ko gis ne continuer di contribute because kooko defal lii defal loo ko sa boppa sa réew nga ko nga defal te soo loo defal pour sa réew rek xamal ne loolu moom will be there for 100 and thousands of years even suñ fi nekk life is very short ñun ñi yëpp almost we are coming to 40 50 60 in the next 40 years suñ fi nekk let's all work ba nga xam ne génération bu ñëw dinañ wax ne ñun suñu nijaay ak suñu papa yi def nañ fi something but ba léegi su góoma ne xale yu nekk Gambia dinañ wax loolu si ñun so we just need to continue bëgguma jël seen time thank you very much I'm so happy ne tey gis naa Ibu li nga def yëpp dama ko dee record every time waaye lii mooy njëriñu vidéo because right now maa ngi gis sa face bi ma ne look at Ibu
midnight maa ngi record waaye suma record waaye that's the case ñun bari waaye ni xam ne at the end ñëpp benn intention lay am ñun doo duñ dee gisante si face or whatever but with the technology ñun ñëpp we can all work together some moom I cannot say either of these people are some moom la xamante ne depuis Gambia but that is not that much about but thank you very much for all the work you people are doing yéen a gën a mun a yëfi media ku nekk rek c'est ñu ngi laa wax jërëjëf c'est yow moom fii moom jërëjëf Cheikh thank you very much once more again mais xam ne ñun ñëpp a nekk ci lii daal inshallah jërëjëf Cheikh am na ñoo xam ne ñu ngi bëgg a dugg ma jël leen ndax ñu mun a dégga ñi ñëpp because am na solo trop Cheikh thank you very much Cheikh seen liggéey rafet na yéen a fi nekk comme ni jërëjëf Cheikh jërëjëf good night ñu ngi wax jërëjëf Cheikh comme li mu wax rek am na ñu nekk si line bi ñuy ring pour dugga Cheikh li mu wax dafa am solo ñun li ñoo def nii munuñ koo compare ak li nga xamante ne moom la suñu leader si Banjul Gambia di def ku gis Halifa Sallah ñun li ñoo def nii it's peanuts it's nothing this is nothing for us to sit down here and talk Gambia is nothing for us even to xeebaluñ kenn li nga def pour dugal 20 pounds defe naa ne loolu warut ñoo jël few minutes sax ñu def ko because suñ seetee Halifa Sallah ak ñoom Sidia naaj bu tàng bi Gambia Halifa mi nga xam ne mu ngi jógee taayu bu yàggut rek mu ngi amoon Covid ak serious Covid bi mu am ñu gis ko mu dugga si caravane bi doxee from how many miles si naaj bu tànga bi dem kër gu nekk di wax ak kenn defe naa ne ñun li ñoo def nii ñun kana ñu see wax ñun kenn waru ñoo wax jërëjëf ñun defuñ dara ñun ñooñu inspire saa yu eewoo gis leen rek ñun dañoo xeeb li nga xam ne ñu ngi koo def te defuñ dara ñun ñii munuñ leen a dab ñii munuñ leen a wax ne jërë ngeen jëf waaye ñu ngi leen a wax ne jërë ngeen jëf seen liggéey rafet na ma call suma sista bi nga xamante ne mu ngi bugg a duga moom tamit ma dugal ko mu wax am na ku ma yónnee léegi message ku ñoo ooyee Dave Mané moom tamit pledge na dugal na 50 pounds léegi nii si account bi ñu ngi laa wax Dave jërëjëf di leen wax yéen ñëpp jërëjëf bépp koo xam ne dugal nga gis nañ leen ñu ngi leen a wax ne jërë ngeen jëf di leen wax ne ñeneen ñi nga xam ne dugalangul leen ngeen dugal mu ngi nii de nii la de foog rek ñun nekk ku nekk fi nga nekk nga béyee fa sa waar su fekkee ne you cannot come and talk we cannot go to Gambia because ñun votuñ mënuñoo vote ñun liñ am rek mooy suñ xaalis lañ am pour support the party bi that is the only thing we can do for this party and also to pick the phones to tell our families wax leen li nga xamante ne moo gën si ñoom gën si ñun mii nga xam ne sa ñoo fi nekk pour ñu dem ñu vote doy lii rek lañ am pour def mooy ñu donate ba pare it ñu call suñu askan ñu ngi laa wax jërë ngeen jëf yéen ñëpp suñ sista ñu ngi laa welcome sista Yaamu Ndaw asalaamaaleykum nuyu naa leen ñu ngi lay fay naa leen ñëpp nuyu naa Ibu Jaame nuyu naa Sam yaay dama la nuyu di nuyu mbooloo mi ñuy déglu tamit jërëjëf waay waaw di kontaan rek ci programme bi thank you loo leen fi wax rek am na lu des indeed waaw doy na moom kenn mënut a wax waxam ba mu jeex wallaahi de ndax seen consistency ma ne ko ndax seen consistency wallaahi ak seen déggu waxati ko tey bi ma gisee oncle Sidia ak oncle Halifa wante suma yaram bi daw na wallaahi lu yàgg rek mooy dëgg waaw waaw su miinee nag ne doy we gonna stand alone we will do it but dinañ stand alone to be very proud ci déggu foofu daal la suma wax di mun a em suma yaram mbaadu sa xol tooy na yow saa yu ma waxee yow ndeysaan macha allah nga yow moom danga bëgg a doy bëgg a Halifa macha allah te saa yu ma waxee yow xam naa ne yow wax moom du sa affaire ndeysaan Yaamu Ndaw Saad ñu ngi laa wax jërëjëf yow tamit sa liggéey rafet na yaa ngi bokk si campagne team bi suba ngoon guddee bëccëg démb si guddi nga ma xool ne ma sis dañ war a pour t-shirt si Gambia ñu ngi oote t-shirt ma ne la maa ngi nii si yoon damaa génn waaye su may ñëw dinaa dugg si groupe bi dinaa fa wax nga ne ma man mu néew ma wax waaye li nga mun yaa ngi ko def wax naa ko tey benn sista ma ne ko ñi nga xam ne ñoo nekk si ron di ñu jàppale ñi ñooñu ñoo tax ñun ñu nekk fii ba léegi taxaw di wax ñu ngi laa wax jërëjëf sis dugal nga 50 pounds Yaamu Ndaw Saad te sax emut si 50 pounds bi yow plate nga 100 barka dee ma mag la gis yaa ngi dugal 100 rek nga ne
pledge nga yow moom yaa ngi pledge rek di dugal macha allah ñu ngi laa wax jërë ngeen jëf wax nañ la jërëjëf xaaral rek ma jël beneen call waaye sa liggéey rafet na ñëpp seen liggéey rafet na ñu ngi laa wax jërëjëf am na ko bugg a duga ma dugal ko waaye jërëjëf sista Yaamu Ndaw thank you fan naa teg na sax xama seet am na ku doon ring tamit pour duga xama ring ko moom tamit mu duga because su gaay yi di bugg a duga ñu ngi leen a wax ne leen jërë ngeen jëf ma seet am na waaye Yaamu Ndaw dugal na 50 moom tamit hello assalaamu aleykum maaleykum salaam ñu ngi nii Yaasey jërëjëf Yaasey Ibu mu ngi ci line bi ñu ngi laa welcome Yaasey Ndaw jërëjëf Yaasey nga def waay jërëjëf yaa Ayda man nag bi mooy first time may wax si line masha Allah waaye yow nag yaamale ne dugal rek ma ne la dugal waaye dañoo try waaw wax na waaye maa ngi leen a gërëm yéen ñëpp di leen sant seen liggéey bi rafet na te pat di kontaan si Ibu Jammeh xam nga moom tamit lim accept lii bi ba mu bugal ñu wax xam nga loolu rek dafa rafet wallahi wallahi dara waaye daf ci sawar ba loolu ay kontaan laa ko def ñu jàppalante la rek waaw dina utal liggéey bu rafet na nekk daal foo mu ne rek comme li nga wax góorgóorlu waaw parce que suñu nekk ne li ci des bareetut waaw Ibu Jammeh moom last time sax jox na ma xon rek du to dugal naa ko sax si account bi si kii Cheikh Ndiaye waaw démba laa ko dugal xama barka démba so Cheikh dina ko jot thank you jërëjëf Yaasey ñu ngi laa wax ne yow tamit sa liggéey rafet waaye tamit am na ñu bari ñu dugal nag so Cheikh Ndiaye lii na ko xam nga du ma mun a wax waaw because tey rek lañ initiate this t-shirt donation okay wow because man sax maa ngi play waaw gis naa ko Cheikh Ndiaye so mu ma doon wax because dama ko ne woon pledge naa saati wa xaaral ma def ko 50 rek ma pledge 50 masha Allah so xam naa dinaa ko dugal waaw Yaasey Ndaw moom mooy ki nga xam ne moom la Ibu doon wax ni moom moo nekk si Denmark bi si branch bi foofu noonu moom moo fa nekk moom mooy seen ñoom ñun ñëpp complète Belgium si foofu noonu si branch bi Belgium ñun ñëpp ñoo nekk si EU branch bi Yaasey call na moom tamit wax na ne pledge na pour joxe £50 te nag sax comme niñ ko waxee ñun ñi ñëpp we have been a lot of these people have donated endlessly but li leen ko jaral rek mooy Gambia li leen ko jaralit mooy ne ñu make sure ne we see a day government mooy ne ñu gis system change sax lañ wax it's not just about day government system change lañ wax ne moom lañ bëgg système boo xamante ne ñun ñëpp dinañ si gis suñ boppa looloo tax ñu continuer di dugal suñu xaalis ñu ngi laa wax Yaasey jërëjëf yéen ñëpp seen liggéey lef rafet na yéen tàmmoowu leen ngeen ay ñëw si kaw ñun ñoo fees rek nii di ñëw si kaw waaye yéen a ngi liggéey suba ak ngoon ñun nag ñun ñoo ratatati ñun ñoo nekk ngeen mun ñun munuñ ko yaa Ayda yéen mun ngeen boobu so ñu moo tax ñu dañoo góorgóorlu rek dañoo góorgóorlu Yaasey waaye ñu ngi laa wax jërëjëf because without you tey duñ doon am this Mr Jammeh Ibu mu ñëw fii yow ba nga déggee ne ñu ngi ñëw rek danga ma ne Ibu mu ngi nii ñu isi ko te gis nga ñu am ko Ibu tey mu ñëw gis nga lim ñu fi wax nii yëpp dégg nañ ko ñu ngi laa wax jërëjëf Yaasey di wax jërëjëf yéen ñëpp ñi nga xam ne yéen a ngi seetaan jërëjëf Yaasey thank you very much jërëjëf gars yi call leen ngeen pledge ñu ngi wax ne ba pare tamit sañu waxaale transformative agenda bi because tey rek lañ xëy Gambie ñu ne ñu t-shirt si ngeen jëndoon yëpp mu ngi nii ñu ngi need more t-shirts ñu ne leen ok tey ñu ngi ñëw live ñu try to pledge more people pour ñu donate t-shirt wante nag transformative agenda bi nag bu leen ko fàtte gis naa ne suñ sista yi ñu ngi nekk fii gars yi ñu nekk si media team bi dugal leen am GoFundMe page bi soo leen ko dugalee mun ngeen a dem foofu noonu ñi nga xam ne they are not part of the EU branch ñi nga xam ne they are just sympathizers nga xam ne they are not part of the they are not members of the political party all these people are welcome pour ñu continue pour ñu donate am na ñu bari ñoo xamante ne sax ñun
programme biñ fi doon def gis nañ London chapter bi ñu ngi defoon suñ last weekend rek la woon nit ñi they were donating us from all over the world ñëpp ñu doon donate a lot of people bought tickets ñëwuñ li yëpp li ko waral mooy bugg a seen réew ñoom nekkuñ sax ne they are member but they love to see PDOIS government they want to see system change looloo tax saa yu parti bi ootee ñi ask for funding these people then they contribute $10. You don't have to be in the West in the Europe branch or whatever. So America sa ñi fa nekk ñi nekk Africa sa suñ buggee donate te amuñ suñ account details because doy suñ account details bi si EU branch bi dinañ ko fi post su fekkee ne munu leen a def foofu transfer there is also the GoFundMe link bi mu ngi nekk ci this live mun ngeen fa dem foo leen mun di nekk in the wall mun ngeen a use that link you can donate £20 €20 $20 for t-shirts and don't forget the TA transformative agenda bi dafa nekk loo xam ne lu important la moom tamit ne bépp doomi réew war nga ko mun a am si sa bookshelf bépp koo xam ne yaa ngi nekk foo mun di nekk war ngaa mun a jël loolu nga garde ko ndik xam-xam bi nga jëlee foofu dina nekk something loo xam ne lifetime la moo nekk ci yow loolu tamit soo ko buggee £100 $100 soo nekkee Gambia foog naa dañ foog ne suma juumee mun ngeen maa correct $1,000 la so ku ko bugga rek mun ngaa dem tamit si link bi bu dee loolu nga bugga def tamit nga def ko waaye nag £20 bi moom tey moom defe naa ne comme ni ko suñ broda lay waxee rek mun ngeen a jël rek sacrifice cigarette packet of cigarette rek ngeen donate loolu ñu ngi leen a wax ne nag jërë ngeen jëf thank you very much ñu ngi jox kàddu bi ñu delloo ko suñ broda si ku bëgg a jël rek muy Ibu moom muy Bilal ku si bëgg a jël rek mun ngaa jël jërëjëf waaw dëgg la ma ñëw ci affaire yi these t-shirts ñu ngi wax ñi ne rek fii ki fi def anything ci wàllum this the t-shirts investment la rek we are all invested because whatever is going to happen that lii nekk ni seen agenda this might idea to doy the platform the opportunity for us to able to better ourselves to better the younger generation this generation at the next generation and the generation after that. So it's an investment. It's an investment, definitely whatever it can. We will all see the benefits tomorrow. Because if you invest, not just invest, but if you invest properly, you would see the benefits of that. And I think Kidugal Sahal is you have put every penny that you invested in the right cause. Doing one of the greatest acknowledgement within the Gambians, everybody accept and acknowledge Doi have what it takes. So Nigeria pro agally, the works on the ground, pro muna reach out as much Gambians as possible, pro muna one what is the plan? What they have brought and what is the agenda behind that? Mom lañu wax rek loolu mëna donate rek there are new members ñi nekk on the ground and there are a lot of people ñi need those the t-shirts ñu ngi leen ñaan rek do the best you can. It's an investment. If Doi wins, the Gambia wins. We know that. I don't know other party why Doi is for the Gambia and for the betterment of the Gambia and for generations to come. So again, do the best you can generously. We need it as a people, we need it as a party, help us to help the future generation and whatever activities is happening at this moment. We need it. We need the funds. Yeah, either one of it, there is a link on this live, a GoFundMe. If you cannot, there are many ways to donate or pledge. There are other areas where you can. I think there's also a PayPal account. I think there's a PayPal, no?
or just a GoFundMe. Dégguñ la de yaay la. No dégguñ la. Okay, sorry, I put Damako mute on. There is a PayPal account that is linked. It is on the trend of comments. I'm not Kukufadef. So you can go to that link. So there is a link below GoFundMe. Also, there is also a PayPal account. All the information is there. Share su fekkee ne yaa ngi ci live bi. If you are listening, you can share all this information. So you can go there, guys, to do. There is also the account for the European branch. We send account details are there. So fekkee ne you're in the UK, you can just transfer the money. But if you live outside the UK, some people can also do the transfer because it's all linked fee. But if you cannot do that, you can go to PayPal B, or you can go to the GoFundMe, or you can contact any of these people. You can see somebody you can contact, then you can do Yasin Jallo, Yangel Lache number B for call. Definitely for number B to call for anybody to participate. Number B mungineka 44759. Any of you who are on the thing can pin it up because I can't. Monica 4475930744492. Fimneka nyunge mungo Safiong dugasina. Safiong, you're home now. So Safiong, if you can pin the number up and also try and put the details of the bank details for people who want to contribute can do. And Safiong, I'm glad you came just right on time. We have about 15 minutes to wrap up. I think what we said, if you can please say it in Mandinka about the GoFundMe and also the details of the account. I did not even ask my two brothers whether they can speak Mandinka, but I was in my head, I was dying for somebody to come and translate what we said in Mandinka. And you know what, Safiong, you saved the day for me. Thank you. Thank you very much. Okay, I'm not going to line B, Safiong. 1 second, there is somebody on the I greet each and every one of you. Safiong, 1 second, Safiong. There is somebody on the line. Hello, assalamu alaikum. Kan mo neka ci line B? Yeah, hello, assalamu alaikum. Yeah, Miss Aida Jallo. Man la Modou Mbodj, Mamadou. Thank you. Assalamu alaikum, Mamadou Mbodj. Welcome. Welcome. It's good to see you guys doing a good job. Oh, thank you. I'm some inquiry about this manifesto. Is it available somewhere in Europe or what? Yeah, it is in Gambia. What you do is you've paid or you pledge, if the money is available. So your account direct, I think they will send you a copy. So Sheikh Njai is here. If you can contact Sheikh, Momungsi finance team, be Aknyom by Drame, these people are there, so they will give you the information. So if you pay in the account, you are part of the EU, isn't it? I'm sure you have the account details. If you pay the 100, on some of that, I just thought maybe it's already arrived here, but then I'll contact her. No, it hasn't. I think what it is it's just been done a couple of days ago. Like so it will be available for all. Some people already pledged. It will arrive in due course. Inshallah. Yeah, that's good. Okay. Keep it up, guys. I'm really impressed. I'm just watching and enjoying you guys. Oh, thank you very much. Thank you. Appreciate nañ ko torop. Jërë ngeen jëf yéen tamit seen liggéey ñu ngi leen a jaajëfal. I do follow you though, so keep it up. Thank you very much. Ñu ngi leen a wax ne leen jërë ngeen jëf yéen tamit seen liggéey ñun ñëpp suñu liggéey rafet na ñu ngi wax ne jërë ngeen jëf. Thank you very much. Thank you for calling. Thank you. Baax na jërëjëf waay. Jërëjëf. Thank you. Okay, brother Safiong. ñu ngi wax suñu brother Modou Mbodj, Modou Aliou Mbodj, ñu ngi ko wax jërëjëf. Thank you. Safiong, you can go ahead. Ala baraka bake me panel sol be kontonna be la moerlan kontonna mo be dawo damba fole assalamu alaikum bismillah ndelle tando manne because me do kudlale science and jitam fudana nan ko madum fadam se fudana ka badul kaccande do manni doyla kolla anin num kule fo be keri science ñim programme anin programme wol melalon ko bebe na jannin campagne yu banno wala mu ñinti ko gambia non le sulatala gambe non le sulatala in a sense molle be demand ke kan tisatol la ani asabi men ngalon ko
abe Gambia be tata dawo da mol ka sulala because muna kene na mol ka sulala nim politique nya sani wala be Gambia adum nimmo dalta abulo wala la minan kono ka domoro ke ikebe ko jaro dilala abe kolle ala ba kele pour ka fayen ko no ko jaro ta e domoro ke ifana mbatra na le e bulo wala minan kono ina e domoro ke nyola olto abe bu nyala be koromala wala lo kamala nyinti sat campaign membe keri doy supportation be dunia karo mume bella be Gambia karo mume bella be sulari ka doy la tisato dum ke fayita ko e telmu doyleti woto men si wo keno amanke moti me alon ko din saba din nani dillulu babul la be suo kono ama wolla konton ni simon ni dasa mo fon be complete no wo be doy la tisato sanna wolye nyaadi son telmen be jamela alon ko be diaspora ni bota Gambia e bandala doro be diaspora le ni ka fen soto no be dawo da be Angola la bang be Senegal la bang be America la bang be China la bang be England la bang be dawo da ni te se fen soto no men siada su kono kol kamen soto se contribute no le katisa to sange ibe men dun na ke fayita ko telmu doylati janin carte fa be sile beta carte ke sota la kadi doyla ngalo ne ngande be gere bon ki lafte fayita la parce que ka kele ko isi nyolu wole tisato soto le modo la tisato soto le be fayita kan ketel bota wala to woto nin telephone la mol koy lafte fayita la kaaje koy mu doyin kollati ngami la nyanta wakilla le nga participate mo wonde ngi globule ko minimum 20 jo maximum ni lafte se million jo no problem if you have it so isa jo no le yeddo e patiota ya tandi nyanta futala dami because akuma yata kaaje ko mole findina ngambulo ka fu ñoma nga doy patio ma koy be programme so la sibito on defana medala le sibitulu medala doy kacha bo fundraising kili nyimbe tar rajele nimme ma keno bi niaso to sibitulu sa keno le yaajo bo niaso to sa yaajo was media rafulo fana be kerin ne hansa nya man tambi folo 10 pound da malamu al si rafulo nyim fana si 10 pound 10 euro 10 dollar 100 corona alsa jonole ale rafulo ñu fana support ade de kaf kan ñu mala pour ka doy patio support parce que gambe non lafta ci système o fali dindin ke ba muskaf ke bari lafta système o fali don ko fa dum dal kayita ko il lafta système o fali comme en nga ka ñame na te transformative agenda so il lafta le ka système o ñu fali adu ngajele ko kabrin doy roll out ke wato menna ini message o men fintita is clear is clean and it is doable, practically doable as a kenole. So membe wo kenola, membe wo sabunola. Wolo mi lawo 20 pound membe la jifokono. Ila 100 pound membe la jifokono. Ila $100, ila $10, ila fe membe la jifokono. Afinti ni fana nga participate. Fo sama idi mo dingol melalon ko beta school. Ise da samo ni konton sotono je free. Padi men ngalon ko dim woro le babulu, dim woro le babulu la abebe sambano la school. Ate wori la konton la ate wori la dasamo la abe me wori la wala munyinti simon wo simon fana nim me ci tiolo mati astano le bank cooperative bank ay kodota ala mecho yirwandi odo foire anu banda gambia kono la say fana ndabula to kono la pour ka foire ya bang gambia kono wodo bulo bule ko yefem bondi pour ka foire ya bay gambia kono mbal konton na baaki assalamu alaykum Alaikum assalam. Thank you very much, Legi. We have another comrade here, Dave Mane. Munge try Puduga all along, and he is also going to be speaking Mandinka. Dave, you should have called, but you know what? Now it's great to hear. We want to hear all of you, and any language you want to speak, you can call. Also pledged 50 pounds. Yes, Yase friend also pledged 50. Yamuno Sar friend pledged 50 pound Mune, but she don't want her name to be called, to be mentioned. That's great. Anybody who doesn't want your name to be mentioned, you're also welcome. I know Negambians are very generous people. Most of them. Oh, okay. Most of them. Okay, I think that was him. You were calling from there. It's that you, Dave. Thank you, Dave. Oh, hi. Okay, Dave, welcome. Welcome to the program, Brother Dave. You can speak Mandinka, really. We want to hear more so that we can reach out, trying to be inclusive. You know what? That's what it is. Diversify the program. I already told you guys earlier, I wanted to diversify the program.
suma xam nga man dama gali man Jallow bu sa ko non ma laka pol waaye dama gali so if we have anybody ku dégg pol mun nga duga Madeline, we want to hear Madeline pour mu ñëw mu speak Manjago or anybody. Please, guys, call and speak all languages. Everybody is welcome here, mashallah. Thank you, Brother Dave. Welcome to the program. Thank you so much. Thank you, Sister Aida, my brothers, Ibrahim. Thank you. Yes, Ibrahim, obviously, and Mr. Sam Koli. Thank you so much, Brother Safia. Yes, you guys have more than I be content back. I'll tell you now, control. Safia, me correct. I mean, no more being busy in game. Me for now, for a drum mandika control. Bantaba, I think that the mandika file ko, told me along ko, but diaspora, man taxation. By embarking the show kuna jele and kanun no the show kuna jele so telephone na for ko look do the message of community halifa the message of community sikia message of community puruka banko ni pali because na banko ni since independence we have made no progress the yard use to measure development and progress Gambia is failing. So now we need to go all the way down to the foundation, down to the root, being valid. And then so means no olam doiti. Yagale nang Khalifa Caravan okay, and Musul Benta Dulato, Bolonkono, Dara Wolto, Badu Wolto, Akian Wolto. Batami no banko kanje Musul ya file, Musul Batari. So putting Batani bondi na Musul Ninkan. So na important to member Bantala Banko Kanjinang. Na try na suko ng call telephone ito awal kami po social capital be ni social capital soto so momo ila bado ng so ko na leke telephone na do bije ka ko din ki la ta ya fo ko nin ko do min ka ki nin lafta ka banko fali nin ko din fo min kan mi to atawsiala so ita gale ko prezo nin ikam min kenta ka batalala because banko ni me fali na le doctor keso so loptani kendo so je sa karabun kendo so je so oyin financial prezo min bantol kan tun mi bantalo fon sa tala nin kan so ola antolu is important to min diaspora ni nang I cannot duty ni responsibility de nim preso nin ka kan mo kan so ko non ko kan ka fo ko nin na banko nin fali banko ni min sa fali ni no olum halifa sallati olum doiti to nya molum moti mo be ka fali isa jamo mo may gambe ka be din fo keba be min fo lewol ko halifa moro mi an ko hormo so do moro mi an ko bunya so do moro mi alon ko to nya mola ma so ni ye chance de pour ko o mari ke banko la nyaton ko di ni na mele chance pour ko wota so mba fala mole ala baraka bake intol jamo ma so nyam bulu bala buto na komedo aida anding brother Ibu anding brother Bilal butu mba foyare ko ala baraka bake ala mal be jola nyim banko ni nang bela do ko lo mindi pon sa gambe fali ala baraka bake. Thank you very much, brother Dave Mane Nyungla wax jerejef. Thank you very much. I understand what you said. When people speak Mandinka, I can understand it, but I cannot say it. So really, that is it. I know everything you said. And my Bilal because I've been sitting down for the longest to start learning and listening. So really, this is Gambia, and we want the message to reach everybody. Thank you very much, brother Dave. We really appreciate yow sa liggéey yow tamit rafet na torop ñu ngi ko gis ñun ñëpp comme ni nga ko waxee rek Gambia daal Halifa Sallah lañ wax nañ leen ñu votal suñu presidential candidate bi Halifa Sallah mu dem su ko defee ñu am system change su ko defee ñu jël yëpp am na kuy koolee am na keneen kuy kool mbir mi mu ngi bëgg a alaadawe nag asalaamu aleykum waaleykum assalam ya Aida Anti Yasin naka nga def alhamdulillah ñu ngi laa sant di la gërëm di la wax ne welcome thank you very much for calling to participate jërëjëf waaye jërëjëf welcome maa ngi leen di saluer yéen ñëpp di kontaan ci yéen ñëpp ñu nekk ci train bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci panel bi di leen wax jërëjëf seen liggéey rafet na jërëjëf yow tamit ñu lañ soxla ci Gambia I normally go to Gambia every time. I can say that I already have my voters. Can you guys hear? Yeah, Dega. Wow. Okay. All right. Okay. Because I thought it was a bit faint. Like, yeah, they can hear. Okay. Because Mangi Canada right now at the moment. Okay. All right. They can hear you. Yes. Okay. Yeah. So lima buga wax rek du tuuti la. Parce que in the Gambia they need assistant change. Ndaxte
ñun every time ñu ngi dem Gambia every time gis nañ li fa xew and ku nekk Gambian te wax ne understand loo the message bi PDOIS di def loolu naa ne wax bu yàqu la parce que li ma bëgg a wax ni mboolem koo xam ne yaa ngi si suufi Gambia même the opposition they believe in Halifa's message and when you outright wax ko but they know that that is the right message for the Gambia at this stage fiñ toll man nag all the time su ma nekkee Gambia li ma dénk doomi Gambien foo nekka muy suufi Gambia muy outside the Gambia koo mun a tasel trial nga wax ak moom educate ko about the doy system parce que dafa am lu xew loo xam ne ñu bari dañ lii da xaw ma tey lu la xaw ma ñàkk bu ko xam waaye soo waxee ñu wax la ay naan su ma ko sànnilee you win that word just get into me because man suma time Gambia laa ko des spend lu tuuti laa des spend Canada right now and most of the time dama dee dugga ci biir nit ñi dama dugga biir marché ma wax la benn lu funny benn day dama dem tànge and I am not registered member of PDOIS why I believe in PDOIS so ma dem ci tànge ngeen baalal ma rek no it's okay understand may wax ak ñoom because ku ma taxaw man ku ma xam ku ma miin even ci taxi su ma ko duggee su ma demee marché li soo wax yëpp lii la pour éduquer nit ñi so may wax a group of women ñuy jaay jën di leen jéem a enlighten about doy so fi ma wax rek benn jigéen ne ma Halifa dafa nay sànni ci ko sànnilee suñ réew mi du jëm kanam ma ne ko really ma ne ko dama bëgg nga explain ma lan ak ay sànni kat most of them they don't know no sadly it was very sad and unfortunate ne kooku loolu mooy lifinam gis-gisam pour du sànnil doy xam nga waaye ma taxaw foofu doonu wax ak ñoom dugg ci seen noppa yi bi ma leen njëkkee laaj ne leen xam ngeen lan a tax ngeen di sànni carte kenn mënu maa tontu so ma ne ko gis na fii la problème bi am ma am beneen case boo xam ne ñoom ñu dañ foogoon ne man dama bokk ci coalition 2016 because of suma activity in the Gambia ñu may jooyal ne naa leen waxal yi beneen group of market women la dama bëgg a indi scénario yi rek pour nit ñi understand lii dem on in the Gambia xam nga ñoom ñu ngay jooy because dañ seen dunda yëpp marché lañ ko dee defee seen fa la ñoo dulalee seen joboot gi fa la ñuy dunda fair seen school fees and everything so ñu ñëw ma dem because ñoom ñu bari laa xam foofu noonu because of li ma dee def during the Ramadan I go every day there ñu foog ne man damaa liggéeyal government this was in 2018 ñu ñëw di ma jooyal ne seen place biñ dee jël biñ dee toog di jaay dañ ko nangu si seen loxo jox ko ku leen ëpp xaalis kooku ñëw samp fa cantine so ñoom yëpp ñu ngi mer soo gisee ñu ne ma ne leen ok lan a tax ngeen foog ne man mun naa leen a dimbale well dañ dee nekk si télé bi nii ne ma ne leen ok and da ngeen di sànni carte ñu ne ma waa ma laajaat leen di same question lan a tax ngeen di sànni carte di same answer kan ngeen di sànnil soo gisee ñu ne ma UDP ma ne leen ok xam nga yéen a ma wax ne xamul leen lan a tax ngeen di sànni carte li tax ngeen di sànni carte ma expliqué leen ko yii benn fànn yi tax ngeen di sànni carte bokk na ci pour ku leen taxawal si seen néegi député yi waxal leen fa xam nga yéen xamul leen loolu kenn ki tontu na ma maa woo long xam nga because man tamit yaa ngi wax léegi ne dégguloo soose man tamit dégg ma waaye soo waxee dama dee waaw so ñu tontu ma loolu ma toog foofu waxal leen parce que we need people to go inside the people educate them enlighten them wax leen li tax ñuy sànni carte ak it biñ nekk gaay la ma biñ nekk man I can say some stuff yoo xam ne people come to me to help and you cannot help the whole Gambia
mënuloo no you can build something loo xam ne dina mën a dimbale nit ñi seen problème ak everything else and then the other part one boo xam ne nit ñi nga dem ci nit di campagne mu ne la man du ma dee sànnil kenn ku dul nguur ci biir that's what they tell you du ma dee sànnil kenn ku dul nguur waaye ñooñu soo leen educated they will understand why they should sànnil not soo sànnilee nguur koo xam ne mu ngi toog and boppam la fa toogal ak ñi ko wër the masses of Gambia ñoom ñu because ñun we are first hand yoo xam ne ñu ngi koo gis suñ quota bi ñoo def ñu ngi koo def ci ñu ko yow up in the air di ko wax ñun we will contribute luñ mun maa ngi leen di jégalu ci li ma jël seen taay waaye dama bëggoon a dugal lii rek pour de pare ñun mi nekk ci réew nga xam ne am na ñoo xam ne dañ ñoo déglu am na ñoo xam ne dañ ñu yaakaar dañ nii pour wax ak ñoom ñu sànni seen carte yi pour PDOIS because loolu moo ñu mën a dimbale because Gambia dafa métti and I have a business there and I know what is going on gis naa métti di nit ñi di nga gis ku jeexal university ñoo pour nga xaaya ko ci salari boo xam ne lim jànga moo ëppa lim koo fay xam nga loolu dafa daw yaram asena moo tax ma ne ma dugga si parce que dama bëggoon a def live the other day but I have some technical xale yi dañ listen ma caméra bi soo mënut a ñëw on my laptop moo tax defuma but I am maa ngi and it's just xaw ma naka laa ko mun a waxee I am just so I know sometimes mun a help in anyhow I know soobee yàlla I know election bi insha allah dina ma fekk Gambia and my vote is for PDOIS thank you and képp koo xam ne they are under me munuma leen a forcer parce que seen niti bopp lañ parce que ñoom kenn ay dugg ci groupe bi but I can persuade them yeah I can explain to them I can educate why thank you maa ngi def benn live bi maa register pour suma voters card bi about 5 nit ñoo xam ne dañ ñëwoon di sànni convince naa leen ci kàddu nga xam ne ñu ne dinañ sànni PDOIS loolu nag def na seen diggante ak yàlla waaye man suma toog lii mooy suma mébét lii mooy suma pas-pas lii mooy suma kéene pour Gambia I am not doing it for Halifa I am not doing it for PDOIS I am doing it for the Gambia thank you moo tax ma ne ma xool sànni suma 50 cents and I will keep doing what I'm doing inshallah bañ am nag jërëjëf Anti Yaasin ñu ngi laa wax jërëjëf sa liggéey rafet na ñu ngi laa bàyyi xel gis nañ ko comme ni nga ko waxee gis nañ li nga liggéey Gambia depuis si struggle bi gis nañ li nga liggéey te yaa ngi continuer di ko liggéey mënoon nga def ni ñu bari niñ def especially ñi nga xam ne ñu ngi nekk si sa situation mooy ne yow you are a business woman today in Gambia we see lots of business people they don't care ñoom seen business lañ tal du ñemee wax si ron la ñoo wax comme li nga def nii lii lañ soxla Gambia yëpp because yow li nga def dafa dëggu ci yow mu gëm si yow munoon ngaa toog because xam nga ne yow yaa ngi nekk ak Canada xam nga naka la fa taajoo ba pare comme ni nga ko waxee nii rek loolu la nga génn nga wax gis nga Gambia li fa xew mooy ne loolu la PDOIS di oote mooy ne ñu eradicate ignorance because su la nit waxee ne moom dafa votal nit nguur rek la votal ba pare nga gis problème si nga fi wax yi yëpp ak yu ëpp yooyu because yow si marché bi nga nekk yaa ngi interact nit ñi every day in Gambia soo demee all sorts of people ñoom ñëpp seen coono yëpp li leen ko teg rek mooy ignorance te ignorance boobu soo ko waxee ñu jël take it personal but ignorance nit mun ngaa jàng ba am ay diplôme sax taxut nga ignorance ignorance is not about sa level of education bu am bi nga am du loolu so moo tax nag loolu la PDOIS di wax ne moom lañ bëgg a eradicate this ignorance of our people su ko defee ñoom ñu xam ne carte danga koo dénkaane doo ko sànni because carte soo ko dénkaane tey waxtu bi fiñ toll nii mooy stock lañ war a jël as people dañ war a toogaat ñu ne we hold our leaders accountable ñi nga xam ne dénkoon nañ leen ñii lañ dénk suñ koppar yi ñi si marché boobu coono giñ am tey ñoom dañoo fay tax ñu ngi liggéey di fay tax ñoom daanaka sax ñoom li ñoo fay tax am na ñoo xam ne tey ñu ngi leen teg si place yi
paying ko mooy ñi nga xam ne mooy politicians some of them are not paying without even avoiding calling names we see people you owe the state $2 million si fayuñ ko te ñoom dañoo fay suñ fayitee gis nga liñ leen a def te ñoom nag suñ xamoon seen droit xam li nga xamante ne ñoom doole giñ am askan ni ko noonu li leen a dal nii yëpp du leen dal moo tax nag lii la PDOIS di oote moo tax Gambie ñuy wax ne ñun ñi nga xam ne sax ñoo nekk si diaspora bi comme ni nga xamante ne moom la suñ anti Yaasin mii di def di dem Gambia di jéem a educate nit ñi about their rights and their sovereignty and seen doole gi nga xam ne moom lañ am mooy suñ katta mooy suñ kàddu loola ñun ñëpp moom lañ war a def tey ñun suñ paree fii war nañoo ekkati suñ téléphone bépp koo xam ne suñ dëkkandoor la bépp koo xam ne xam nañ ko ñu ekkati suñ téléphone ñu oola ñu wax leen génnee li nga xam ne moo nekk si seen xel mooy naan su ma sànnilee PDOIS dama jël sànni katta déedéet sànni katta mooy sooy sànni sa katta mooy yow yaa ngi koo jox koo xam ne ñëw na tey mu jox la benn 500 o mu jox la benn 1000 yow yaa ngi sànni sa katta ci kooku because kooku loolu rek la bëgg si yow bés boo ko falee doo ko gisati sankoo géej a gis ba sa ëllëg parliamentarians a lot of you gis ngeen li fa xew the most effective parliamentarians in this current 5 years mooy PDOIS because suñ amutoon PDOIS tey PDOIS soo demee bépp nit boo dem gis ko dañoo naan constitution bi di la kootal section of the constitution lii la wax loolu ñan ñoo ko isi Gambia mooy PDOIS moo tax léegi Gambien bi ku nekk dama ko dee gis Facebook ku nekk di code ne section bi lii la wax section bi loolu la wax loolu ñi nga xam ne ñoo tax loolu mu xew ñi ko xewal mooy PDOIS ndigte nag doomi réew bu nekk war ngaa xam sa luwaa réew mooy the basic things yi nga war a am mooy sa right ak sa luwaa réew loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu war a jànga maa ngi leen a wax ne leen jërë ngeen jëf di wax suñ anti Yaasin jërëjëf kontaan nañ si li nga xam ne duga nga ñu ngi lay sant di la gërëm gis nañ sa liggéey di la wax ne nga continuer sa liggéey bi rafet na trop jërëjëf ba pare tamit sax ma wax la ne la if you want to come out again to join us to talk more in detail please you can contact us we're ready to see because you are a PDOIS sympathizer and you are voting and you have false information about what is happening in Gambia su ko defee ñu gën a mun a askan wi surtout suñ yaay yi suñ tanta yi suñ nijaay yi nga xamante ne dañoo wax naa no nit ñi ñi jànga ñi ñoo leen a nax you know we need to educate our people dafa am ngeen am loo leen a yokkal suñ sister suñ anti Yaasin ñi fana kay waa ok Bilal waxal waaw anti Yaasin dafa am lim fi wax very important man last year dama am benn experience bi ma am baax na jërëjëf waay jërëjëf appreciate nañ la thank you very much waaw mu ngee déglu mun ngaa continuer wax mu ngee déglu okay that was a very sad moment bi ma am Brikama suma sister dafa am a mini market dafa am benn jigéen bi doon jaay pancake do ci booram you know maa ngi ñëw dégg gaa ngi laaka you know gaa ngi wax affaire politics bi ma ñëwee waaye rek ma you know involved in ma xam nga I was telling about doy and what they stand for what they should do li ma surprise mooy te fekk sax moom mu don't complain about some social issues and how difficult it was mu ne ma waaye xam nga lan mooy problème bi doy ma ne ko lan la mu ne ma xam nga you know Halifa Sallah moom affaire comme réew mi you know ay you know from Butu to 5 xam nga ñi dañ ci sona that day man dama dawal ba kër and I was sad I was sick that day because pour man moom lii problème moom ak doy moom loolu mooy problème he was just explaining something very serious about more social issue ak ni moo demee waaye Bilal dama la ne sax ne bul waste time su loolu because dafa am lu xew loolu xewi na gis nga loolu dafa xewi na gis nga loolu tay bi jawara ñu bëgg ko def léegi askan wi xewi na suñ kilifa yi do you know how many calls that I had yesterday kër yi nga xam ne gis nga leen Halifa dem na dugga fa te dama lay na wax ne am na tamit loo xam ne buñ ko réeree mbir gis nga di silent majority bi nga xam ne ñu ngi toog si biir kër yi buñ ko réeree mbir askan wi eewu na naxaate dem na oh no absolutely askan wi eewu na ba nga xam ne Halifa wax na ko mu ne 2016 Gambien ni gëm nañ xam nañ ne karta mun na fee génnee buur
sur ñoom du buur sax de waaye ñoom noonu lañ ko jàppee mooy ne di leadership the presidency askan wi loolu dem na si ñoom gëm nañ ko ba pare loolu kenn mënatut koo génnee si ñoom dafa passé askan wi yeewu nañ askan wi nag ñi nga xam ne dañoo jóg mooy xale yi nga xam ne amuñ karta ñuy toppandiiraan ni buñ leen jaawaale ak ñi nga xam ne ñu ngi ci kër gi soo nga jégal ma rek sa bugguma sax pour ñu gën a dwell on what these people are saying mooy ne ñun suñ message lañ am te xam nañ ne askan wi gëm nañ ñu ba pare fii kenn mënatut fee naxal nit ñi loolu ay wax yu xewi la Bilal nga jégal ma rek loolu because dafa mel ni we are trying to make these people seen waxi kasaw yooyu noonu mu mel ne dañ ko bëgg a entertain and I think ne we should waaw li ma bëgg a sorry waaw ma ne man suma phone day dem léegi nii sorry broda Ibu mun naa duga bi fi mu nekk ma gis ñu ngi nekk ñaata hours naa kay jigéen bi mujjee duga ni ma wish ko success in what she is doing te exactly ni approach that small gathering was the right way to approach them to just that is the type of education sax bu ñoo oote ci biir doy mooy making people aware ñu xam seen rights and fundamental human rights ñu xam what is the value the importance of voting giving your card to a politician and all other issues that they are using techniques of campaign that they are using to get more votes they are irrelevant. Is because people are ignorant, and if that ignorance is eradicated, people will be more aware of what to do and taking the right choices during the voting time, so they can vote to their candidate and they will have a reason. And Lola Doi Buga for everybody. So that is the type of education we want in Gambia. So I am nekani lima ñaax rek nit yi in general rek mooy contribution si ñoo def ni 20 pounds 50 pounds to 100 or 1,000 millions boo munti am nga jox ko like he said Bilal said mooy yaa ngi invest su fekkee yaa ngi invest nekkul ne rek just for the generation coming in the next 10 years it can be for the next 20 years or 100 years to come suñ buggee suñ Gambia change dañ am pour votal doy parti bu déggu la yaaga na fi gis nañ luñ fi doxal history teewe na wone na so many other things boo xam ne léegi jot na ñu gëm ne ñun luñ bugga mooy the right choice for the whole nation moo gën si dëkk boobu su ko defee ñu am new Gambia a new start ñu defar suñ dëkk boobu. Definitely. Thank you, Safiong Pimneka. It's now about 2 hours, 17 minutes. I think we can wrap up. I'm sure you get something because meeting a for anybody to sit down and be watching a live video that long. And I'm sure our brothers here, our brothers here are also tired. There must be time, it might be after 10 your end. It's getting late. I'm sure we can do it again and again before the election. Safiong, you can wrap up. And perhaps Brother Bilal will come back and ñu joxe suñ final thoughts ba pare ñu take programme bi ba beneen yoon Safiong you can take the mic. Okay jërëjëf maa ngi lay nuyu sa programme bi nag mooy dafa jël number 1 sa programme bi dafa ala daw me waxal ne dafa ala daw me moo ko yor thank you maa ngi lay nuyu déglukat yi seetaankat yi fépp foo nekk jërë ngeen jëf ku contributor mbal konton na baake mbal tentula melalon koy contribute ani melalon koy man contribute nañ atra ko atal bulle na bal bul wati men alsa keno wa kumata baake pour ka yow ma koy ka Gambia fane parce que Gambia mele tabu ni meta fonale mbele tabu womu le comme mbe wuluta jele bare mbede mo fo menti mo dantan na ko tala kabri jawara wato fo jamme wato fo adam baro wato because ni men data man sakunda wala sa fan so man soto lolo ni men man ta man sakunda wo kala tara gor kan na praba dimbal ba dum di kanyami doy lafta ka wala bon mo besi opportunity soto ke fan sun korda kendo lo
ke fa so ken do so e tara kono woto woka start lalto wala abe start kansaine political party mila lon ko e be Gambia kono be e titasol soto le atotu tebulu fo ka fay molka doy tisato mila lon ko aya copy is more than 10,000 a manketale that means a demand mol le sulata woto nim men ku men bo nyam ala try ale participate jadi me ku conclude la mbe honorable mamadi Kurang mba welcome la ngala video jele ako abe doyle endorse la unconditionally oh wow so mba welcome la mba fala en ko banku doko la mu anala mulbe momodi ni lata la ate lata doyle transformative agenda la wala ka doy endorse ate ni APP la leader mba fala welcome la they see Gambia because endorsing a political party with zero conditions means you believe in what they are doing and you see the agenda, you are satisfied about that agenda. So anybody that is on the fence right now, Gambians, come and join the transformative agenda to change this country once and for all. I thank you all. thank you brother Safiong Bilal mun nga jël kaddu bi su ko defee ñu wrap up ñu dem because fi mu nekk we try and end the program like in 10 minutes or even perhaps in 5 minutes less than that inshallah. Thank you very much Aida. Safia, Ibu Jame, thank you very much for the wonderful work we all doing and the fatali ñi rek moy li Safia wax ak li fi Aida waxon ne you know the 20 pounds in your like or more, you know, please donate generously. We need it. There's a demand about the t-shirts and also the transformative agenda is all there. Then push because Lee is an investment that we're doing for us, for the next generation. It's not just for Doi, and it's for us. We are investing, you know, for the future. We want the best. In the West, we can see how good it is, and we can get that. We can make it. So, Manglena, you know, New Year, wana nehut, you know, dañoo try rek, di leen ñaan, you know, ngeen ànda ñun, you know, ci gis-gis ak ci defin ndax jàmm rek ak dem ci kanami réew mi yëpp lañ ci so jërëjëf yéen yëpp. waa jërë ngeen jëf ñu ngi leen a wax ne jërë ngeen jëf Safiong brother Safiong thank you very much for making this possible because you created the link for me. You were at work and you told me that you will try everything possible to be here and you did honor your promise. Thank you very much for all your hard work and contribution. And ñu ngi wax tamit suñ brother Ibrahima thank you very much for just coming, you know, short notice bi ma la jox you were able to make it. Thank you very much. Bilal yow tamit moom sa liggéey yow tamit yaa ngi waaca imagine Bilal 6 nga waaca and I'm sure travel bi London ñun ñëpp xam nañ ko da nga aaga rek nga teg yëpp nga ñëw dugga si programme bi maa ngi laa wax jërë ngeen jëf yéen tamit ñi nga xam ne yéen a ngi si link bi ñu donate suma si sa yaase yónnee na message léegi mu ne am na koo xam ne mu ngi nekk si seen Belgium branch bi moom tamit pledge na pour donate 50 pounds moom tamit dafa bëgg a withheld turam ñu ngi wax ñit jërë ngeen jëf bépp koo xam ne dugal nga tamit nga call ñu ngi leen a wax ne thank you very much comme niñ ko waxee rek continue leen ngeen donate continue donating. This is an investment not just for the political party but for the generation and generation to come loolu la you know we're not doing the party a favor but we're doing suñ bopp la ñoo defal favor moom la ñoo wax comme niñ ko waxee rek dinañ bugg di ñëw fii di waxtaane yéen benn ñiw leen a tel waay doy and also we will try to explore some of our policies yi nga xamante ne nekk na si transformative agenda bi di leen fàttali tamit transformative agenda bi you go and order your copy because man suma copy moom dinaa ko order o sax order naa ko ñëpp ñoom tamit order nañ ko ba pare tamit t-shirt si comme ni ko brother Safiong waxee we had thousands and thousands of t-shirts printed dafa jeex fii sax si west bi amoon na ñoo xam ne ñu ngi ko doon jaay even though the ones in Gambia we give it to people free but the one in the west here ñu nekk si diaspora bi dañoo jënda all run out so really we want to print more so please go to the link
and continue donating comme niñ ko waxee rek education dafa important ñëpp dëkk yi nga xam ne dañ develop dañoo invest a lot of money pour have a good education system because a poor standard of education system dafa cripple a nation ñu ngi leen a wax ne loolu mooy the foundation of every country so ñu ngi leen a wax ne leen jërë ngeen jëf moo taxoon ñu jël pàcca boobu tey ñu commencé ko pour li nga xamante ne mooy di defin biñ nekka nii si campagne biñ nekka ngeen bàyyi xel nag doy ñu ngee ñëw seen gox yi waa Banjul South su ma jógee ku nekk dama xaasal Banjul South nag man waa Banjul laa waa Hafgaay Halifa Sallah ak team bi ñu ngee ñëw on the 15 la ñoo ñëw foofu su boobaa dinañ wane suñ boppa macha allah maa ngi leen a wax ne leen jërë ngeen jëf thank you very much everybody who was on the link di seetaan ñu ngi leen a wax ne jërë ngeen jëf sant nañ leen Moussa Camara ñu ngi la gis yaa ngi really continue di comment yéen ñëpp ñuy comment sometimes it's difficult when I'm looking here moo tax ma teg computer bi fii we cannot see all the comments because suñ nekkee ci fiñ nekk nii I'm sure ñi fi toog a man mënuñoo gis comment ni waaye ñëpp a ngeen nekk di comment ñu ngi leen a really appreciate nañ leen yéen ñëpp seen contribution ñu ngi leen a wax ne leen jërë ngeen jëf ba another time inshallah dinañ ñëwaat pour waxtaan another topic jërë ngeen jëf thank you very much Safion thank you everybody thank you good night bye